xin mời tiến sĩ Ngô Thắng. Để bắt đầu chương trình này thì tôi xin được mời Professor Diener sẽ quay trở lại với chúng ta một cái bài về phòng ngừa đột quỵ thứ phát bằng thuốc kháng tử cầu. Sáng nay thật sự tôi rất là ấn tượng với cái bài báo cáo của Professor Diener về cái NOAC. Thì chiều nay tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ lại có một cái ấn tượng khác về cái thuốc bảo vệ thuốc chống cái tật tiểu cầu. Please, Professor Diener. Your talk is secondary stroke prevention with AntiPlatelet, please. So, ladies and gentlemen, I'm sorry, it's me again, and you will hear me twice tomorrow. This is my conflict of interest slide. Most of the money comes from the German Research Council. And I wanted to show you where I come from. This is Europe at nighttime. This is Berlin, our capital, 3.5 million people. And I live in this industrial area. It's a metropolitan area which has 7 million people. It's the size of population size of Switzerland, Austria, or Sweden, but it's only 40 kilometers long and 40 kilometers wide. And this means we always had enough stroke patients for our research. Now, these are the topics which I want to cover. Secondary stroke prevention in terms of antithrombotic therapy depends on the pathophysiology. Aspirin monotherapy, at least early on after an ischemic stroke, is not good enough. And remember, combination antiplatelet therapy long-term has a higher bleeding risk than monotherapy. So what does this mean, secondary stroke prevention? If you assume that the underlying cause of the stroke is atherosclerosis, it's antiplatelet drugs. If you assume it's a cardiac source of embolism, it's anticoagulation. And if there is a significant symptomatic cardiac stenosis, it's either surgery or stenting. And then we should not forget, as you know, the basics of treating risk factors like antihypertensives, high cholesterol, and so on. The most difficult, by the way, is the treatment of diabetes. And until now, there is no evidence, unfortunately, that aggressive treatment of diabetes decreases the risk of stroke. It decreases the risk of myocardial infarction and vascular death. Now, this was a review paper where we looked at the absolute benefit and the relative benefit of different measures. Now, if we consider what is most effective, it's anticoagulation with an absolute risk reduction of 7%. Very frustrating. Antiplatelet therapy has only a benefit of 0.4% risk reduction per year, which is less than 1%. So in future, we need definitely to do better. Good. What do we do with people with atrial fibrillation who refuse to be anticoagulated? What's the options? So many years ago, the ACTIVE trial was done. And this trial compared dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel with aspirin monotherapy in people with atrial fibrillation who did not want to be anticoagulated. And what the study found was, if we look at the stroke risk, this was a comparison with all anticoagulation. Dual antiplatelet therapy was clearly inferior to warfarin. At that time, NOACs didn't exist. Now, this was a study, ACTIVE-A, which looked at the combination of aspirin and clopidogrel with aspirin monotherapy in people with atrial fibrillation. And here the combination therapy was superior to aspirin monotherapy. So what is the downside? The downside was major bleeding. So unfortunately, as you would expect, the combination of aspirin and clopidogrel had a higher bleeding risk than aspirin monotherapy. And this is why this combination for the treatment of atrial fibrillation was not really taken up by physicians, because unfortunately physicians, as you can imagine, in particular GPs, were afraid of the bleeding complications. So if I conclude, people with atrial fibrillation, I think it's very clear
that anticoagulation is superior to aspirin and clopidogrel. But there is still a part of the population who refuse to be anticoagulated. And there I still think there is a place for the combination of aspirin and clopidogrel. Now, if we compare NOACs or aspirin for stroke prevention in patients with atrial fibrillation, this was the Averroes trial. And this trial compared apixaban with aspirin. And I think it was very brave to do this study because all the other companies didn't dare to do this comparison. And what the study clearly found was that apixaban was hugely superior to aspirin in terms of benefit, and there was no difference in the bleeding risk. And this was a very important information. In this group of patients, apixaban had the same bleeding risk as aspirin. So there was no increased risk. So basically this means the highest difference for the benefit of apixaban over aspirin was in the patient group who already had a TIA stroke. Now to conclude, in people who have atrial fibrillation, aspirin should no longer be used. You have to use an oral anticoagulant. But the only head-to-head comparison of a NOAC with aspirin in people with atrial fibrillation was apixaban. And again, remember, the highest benefit in the patients that we see, and these are patients who had a TIA stroke. Now let's move to the early part after an ischemic stroke, the first 10 days. And remember, this study was done more than 30 years ago, the International Stroke Trial. They recruited 20,000 patients. We just discussed patient numbers. They compared 300 milligrams of aspirin versus no therapy. They included patients within 24 hours. And what they found was with aspirin, there was clearly a benefit of aspirin for the reduction of early recurrent stroke. There was a small increase in the risk of bleeding, but the benefit was clearly higher than the bleeding risk. And then 1 year later, the Chinese acute stroke trial came, the CAS trial, with 21,000 patients. This was a placebo-controlled trial of 160 milligrams of aspirin compared to placebo, and they were treated for 4 weeks. And aspirin reduced the risk of recurrent ischemic stroke by 0.6%. So after these two trials, it was very clear that early on after an ischemic stroke, aspirin is highly effective and has a relative low risk of bleeding complications. The numbers needed to treat was 100 at 6 months, which again, unfortunately shows you the absolute benefit is not very high. But aspirin is available all over the world, and it's very cheap and it's very affordable. So the recommendation is that aspirin in a dose, we use 100 milligrams, should be given to patients with ischemic stroke within 48 hours after stroke onset, but you should wait for 24 hours after thrombolysis before you initiate aspirin. So let me conclude. Aspirin is effective in early stroke prevention, but the absolute benefit is small. Now, can we do better? Yes, we can do better. And we have 2 combination trials of antiplatelet combinations in early stroke prevention. The CHANCE study from China and the POINT study from Europe and North America. You all know the CHANCE trial, which was done in China. This study compared aspirin monotherapy with a combination of aspirin and clopidogrel for a limited time. And what the study showed was a benefit, as you can see, for recurrent stroke. And here you see the event rates and the absolute benefit, and this was highly significant, a 40% risk reduction for recurrent stroke. And these are the Kaplan-Meier curves here. This is the clopidogrel and aspirin group, and this is the aspirin group. Here you see the benefit of 40% risk reduction. But what we learned is in Chinese patients with TIA or minor stroke, the combination of clopidogrel plus aspirin
given for 21 days was superior to aspirin monotherapy. The combination had a slightly higher risk of major bleeding, but the benefit was clearly higher than the bleeding risk. Now, the argument was you cannot compare Asian or Chinese people with Caucasians. And this is why this trial had to be replicated in Europe and North America. And this was the POINT trial. And this trial also compared clopidogrel and aspirin versus aspirin in people with a mild stroke or high-risk TIA. And this study also showed the benefit of the combination therapy over aspirin monotherapy, and the relative risk reduction was 25%. And this was for the combined endpoint of ischemic stroke, myocardial infarction, and vascular death. Again, there was a small increase in the risk of bleeding, but the benefit clearly was higher than the risk. Now, these are the data again. This is the primary efficacy outcome, which was significant, and this was a bleeding risk. You can see here the odds ratio 2.32. And this means number needed to treat to prevent a recurrent stroke is 39. Numbers needed to harm to cause a major bleeding complication is 13. So the relationship between benefit and risk is 3:1, as you can see. Now, a group from the United Kingdom, they did a meta-analysis of the two trials. And they compared clopidogrel plus aspirin in a loading dose of clopidogrel of 300 milligrams across a treatment duration of 10 to 21 days. And in this meta-analysis, the combination of clopidogrel and aspirin reduced the risk of a recurrent non-fatal stroke by 1.9%, disability by 1.4%, moderate or major bleeding complication was increased by 0.2%, and there was no difference in mortality, myocardial infarction, and TIA. And this is why the guidelines now recommend to use aspirin and clopidogrel in people with mild to moderate strokes and high-risk TIA for 21 days. We wouldn't recommend to do this beyond 21 days because then you start to get a higher risk of bleeding. And we have no data for people with severe stroke. So this should not be used in people who have a severe ischemic stroke. Now, almost at the same time, there was a trial which compared ticagrelor and aspirin in combination with aspirin alone. And this study also showed a benefit of the combination of ticagrelor with aspirin compared to aspirin alone. Again, like in the POINT and CHANCE trial, there was a higher risk of bleeding with the combination therapy. This trial had 11,000 patients. It showed a significant reduction of stroke and death for ticagrelor plus aspirin compared to aspirin, but also an increased risk of bleeding. So if we look at the different endpoints in the POINT trial, clopidogrel and aspirin, and THALES, which is ticagrelor and aspirin, you can see the patient numbers, the observation time, and here you see the outcomes for stroke and major bleeding. So why don't we use in Europe ticagrelor plus aspirin? For a very simple reason, it's too expensive. Clopidogrel is off patent, it's very cheap. Aspirin costs nothing, but this drug is very expensive, and this is why it's not used in Europe. So the guidelines of the European Stroke Organization for the management of minor stroke or TIA, they say in patients with acute non-cardioembolic high-risk TIA, we recommend short and mild strokes. We recommend short-term dual antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel over monotherapy, subsequently followed by monotherapy, quality of evidence very high. Now, what's about long-term secondary stroke prevention? Now we talk a patient who has passed 21 days. What do we know here? Well, we all know that aspirin monotherapy perhaps is not good enough. This was our assumption. And these are all the studies that were done until 1990. Now, if you look at all of these studies and you look at the point estimates for aspirin compared to placebo,
the confidence intervals all cross. And this means that until 1990, there was no proof that aspirin long-term is better than placebo. And this is why we had to do long-term studies for aspirin. And again, to remind you, the benefit of aspirin monotherapy is only 0.4% per year to prevent a recurrent stroke. So the conclusion here, the relative risk reduction of stroke, myocardial infarction, or vascular death in a meta-analysis of all the available aspirin trials for long-term secondary prevention was 13%, and the absolute risk reduction was only 1%. And there was no dose relationship with efficacy. 50 milligram was as effective as 1,600 milligram, but the risk of bleeding increased with dosing, and above 300 milligrams, you have definitely a higher risk of bleeding. And the GI side effects are dose dependent. So 325 milligrams aspirin has more GI side effects than 75, 50 milligrams or 100 milligrams. Now, at that point in time, it was very interesting that most of the guidelines outside the United States said use 100 milligrams of aspirin. But there was never a trial with 100 milligrams of aspirin long-term. And this tells you the transition from science to guidelines sometimes, but in the meantime, we have more data. And then we set up CAPRI. And CAPRI was a joint venture between cardiologists, neurologists, and angiologists. And this study included people who had a history of stroke, myocardial infarction, or peripheral arterial disease. And the primary endpoint was stroke, myocardial infarction, and peripheral arterial disease. CAPRI had 20,000 patients. And there was a relative risk reduction in favor of clopidogrel over aspirin for the whole population. The subgroup of stroke patients, there was no statistically significant benefit, but this most probably had to do with the smaller sample size. And this study led to the approval of clopidogrel for the secondary prevention of people with vascular disease. And here you can see the rate for aspirin, and here is the rate for clopidogrel. The relative risk reduction was 8.7%. And we looked at these data in the following way. We looked at the decrease in outcome events, and this was superior for clopidogrel over aspirin. And then we looked at the bleeding risk, and this was the same, which is very good news. And there was a net decrease in events. So CAPRI was a game changer and led to the introduction of clopidogrel into the area of vascular diseases. And the next trial, which we did at the same time, was the European Stroke Prevention Study number 2. And here we compared aspirin and dipyridamole with dipyridamole monotherapy, aspirin monotherapy, and placebo. And one of the most serious criticism was the use of placebo. And the Lancet turned it down when I submitted it. But remember, at that time, when we did the study, there was no proof that aspirin is effective. So I think it was just justified to use a placebo group. And the result was a big surprise. We had never expected this. Because if you look at the relative risk reduction for the combination of aspirin and dipyridamole, it was clearly superior to placebo, but it was also superior to aspirin monotherapy and to dipyridamole monotherapy. If we look at the relationship between benefit and risk, there was a decrease in the combined endpoint. There was an increase in bleeding with aspirin and dipyridamole, but overall, there was a benefit. And then we did, I think, a very silly study. And the background was there was a meta-analysis of all the data we had. And the meta-analysis indicated that the combination of aspirin and dipyridamole most probably is superior to clopidogrel. So we did this 20,000 patient study, Prof, where we compared clopidogrel with dipyridamole and aspirin. And this study was totally neutral. There was no difference between aspirin and dipyridamole.
And this was true for the recurrent stroke. This was true for the combined endpoint. And this was true for intracranial hemorrhage. So no difference and no benefit of one strategy against the other strategy. And from that day on, we had two similar options. One was aspirin and dipyramidol, and the other one was clopidogrel. Now, one benefit of clopidogrel clearly was the GI tolerability was better than with aspirin and dipyramidol. So the conclusion here, these two regimens for long-term therapy have an identical outcome, aspirin and dipyramidol and clopidogrel. But clopidogrel had a trend towards fewer intracranial bleeding complications. Now let me continue now with the next trial which we did, which was a match trial. And in the match trial, we compared the combination of aspirin and clopidogrel with clopidogrel. And what this study unfortunately showed, there was no benefit of the combination of aspirin and clopidogrel over clopidogrel monotherapy, which means obviously you cannot beat clopidogrel. You cannot do better. All you can do is you increase the risk of bleeding. And the next study which we did was a comparison of clopidogrel and aspirin with aspirin. And again, a negative study. There was no benefit of the combination of clopidogrel and aspirin compared to aspirin alone or clopidogrel alone for long-term secondary stroke prevention. Good. So my conclusion for long-term antiplatelet therapy, if we take the match trial, aspirin and clopidogrel versus clopidogrel, if we take Charisma, which was aspirin and clopidogrel compared with aspirin, or if we look at patients who have small strokes, SPS3, there was no benefit of the combination of clopidogrel plus aspirin compared to clopidogrel monotherapy and aspirin monotherapy. But remember, Capri showed that clopidogrel was more effective than aspirin. But what we also learned is combination antiplatelet therapy has a higher bleeding risk than antiplatelet monotherapy. So if we look at numbers needed to treat and events avoided per year, for Capri, clopidogrel versus aspirin, you avoided 5 events. For match, there was no benefit. For Charisma, there was no benefit. For ESPS2, aspirin and dipyramidol, there was a benefit. And there was also another trial for aspirin and dipyramidol versus aspirin, which showed a benefit. So the ESO guidelines on secondary stroke prevention clearly say in people with previous ischemic stroke or TIA, we recommend against the use of antiplatelet therapy with aspirin and clopidogrel in the long term and recommend use of a single antiplatelet to reduce the risk of a recurrent stroke. And now comes a study which I never understood why you would do this. And they looked at triple antithrombotic therapy. Now I have to be very polite to not say what I want to say. Philip Bass is not around, so I can say it. So what they did, they recruited people who had a TIA or stroke, and they treated one group with aspirin plus clopidogrel plus dipyramidol, and then a second group with clopidogrel or aspirin and dipyramidol. And what you would predict happened. They had to terminate the trial because there was an excessive rate of bleeding with triple therapy. Ladies and gentlemen, if you already know that dual antiplatelet therapy has a higher bleeding risk, why on earth would you do a trial with 3 antiplatelet drugs? I could never understand this. So this clearly tells you triple antithrombotic therapy is clearly out in terms of antiplatelets in secondary stroke prevention. So let me summarize all the evidence we have on antiplatelet therapy in people who had a TIA stroke. In patients with atrial fibrillation, the combination of aspirin and clopidogrel is superior to aspirin monotherapy, and these are patients who refuse to be anticoagulated. In patients with atrial fibrillation, apixaban is clearly superior and has a similar bleeding risk.
In patients with acute stroke, aspirin should be initiated immediately within 24 hours. The highest benefit, by the way, is in people above the age of 75. And the highest benefit is in the first 7 days. Beyond 7 days, the benefit becomes much lower. In patients with mild or moderate stroke or high-risk TIA, the combination of clopidogrel plus aspirin for 10 to 21 days is superior to aspirin monotherapy. And long-term prevention in patients with ischemic disease with clopidogrel is superior to aspirin. And in stroke patients, aspirin plus clopidogrel is not superior to aspirin or clopidogrel monotherapy. And finally, triple therapy has a too high bleeding risk. But what is the bottom line? We only have an absolute risk reduction with antiplatelet drugs between 0.4% and 1%. And we would need to do better. But whenever we have a drug which is more potent than aspirin or clopidogrel, we unfortunately will also have a higher bleeding risk. But we have a new generation of drugs coming now, C10A, C11A inhibitors, and they are supposed to have a lower bleeding risk. And we will see what will happen with this new class of drugs in the future. So, ladies and gentlemen, thank you very much for listening to the role of antiplatelets. Thank you very much for great talk, Professor Diener. Báo cáo viên tiếp theo xin mời tiến sĩ Nguyễn Thắng, giám đốc trung tâm thần kinh đột quỵ bệnh viện Đại học Y Dược sẽ trình bày cái bài về tối ưu hóa dự phòng thứ phát cho các bệnh nhân đột quỵ Việt Nam. Vâng, kính chào các thầy cô và các anh chị. Thì phần tiếp theo tôi sẽ trình bày một cái chủ đề về cái tối ưu hóa các cái hoạt động phòng ngừa thứ phát đột quỵ ở người bệnh Việt Nam. Thì trong đó sẽ có một số cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm thảo luận. Việc cái phòng ngừa đột quỵ sẽ đi qua các cái mục như là liên quan đến kiểm soát các yếu tố nguy cơ, điều trị liên quan đến cái bệnh lý xơ vữa động mạch lớn và cái lấp mạch từ tim. Thì đây cũng là một cái dữ liệu mà chúng ta cũng đã rất là quen thuộc, đó là cái đột quỵ là nguy cơ tử vong, là cái nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở Việt Nam. Và ngoài tử vong và tàn phế thì bệnh nhân sẽ rất là dễ bị tái phát. Trong đó thì cái tỷ lệ chung đối với cái đột quỵ thiếu máu bổ trong tất cả các loại thì ghi nhận lại trung bình nó khoảng chừng 4% trong vòng 3 tháng sau đột quỵ. Thì cái tỷ lệ này cũng khá là đáng kể rồi, nhưng mà chúng ta còn những cái đối tượng mà có cái nguy cơ cao hơn nữa. Ví dụ như là các nhóm bệnh nhân đột quỵ nhẹ và cơn tăng máu não thì trong vòng 3 tháng nó lên tới gần 20%, như các cái dữ liệu các nghiên cứu đã cho chúng ta thấy chuyện đó. Vậy thì làm sao để chúng ta phòng ngừa đột quỵ một cách tốt nhất? Thì đầu tiên chính là cái việc mà kiểm soát các cái yếu tố nguy cơ. Yếu tố nguy cơ thì các nghiên cứu từ rất là lâu và các cái phân tích gộp đều cho chúng ta thấy rằng cái việc kiểm soát yếu tố nguy cơ thì rất là quan trọng. Trong đó thì đây là một cái phân tích gộp về cái xu hướng giảm cái huyết áp trong 50 năm vừa qua, mang đến cho chúng ta một cái giảm cái tỷ lệ tái phát đột quỵ hàng năm từ 87% xuống tới 5%. Thì đây là các cái dữ liệu cho chúng ta thấy cái hiệu quả của riêng một cái yếu tố, đó là kiểm soát được huyết áp tốt. Thì như vậy thì chúng ta cần phải kiểm soát huyết áp song song với việc kiểm soát tất cả các yếu tố nguy cơ khác. Đây là cái nghiên cứu Interstroke cho chúng ta các cái vị trí, cái vai trò của các yếu tố nguy cơ khác nhau. Trong đó thì ta nhấn mạnh rằng cái việc phòng ngừa đột quỵ sẽ có thể đạt được bằng với những cái kiểm soát những cái yếu tố nguy cơ quan trọng nhất, trong đó có kiểm soát huyết áp, các cái hoạt động thể lực, tập thể dục, hoạt động thể lực thường xuyên và một cái chế độ ăn, và đồng thời là cái ngưng hút thuốc lá. Thì đó là những cái yếu tố mà chúng ta có thể can thiệp được rất là dễ, rất là tích cực và rất là dễ để chúng ta có thể đạt được cái việc kiểm soát rất là nhiều cái yếu tố nguy cơ. Thì tôi sẽ không đi sâu vào những cái yếu tố khác. Ở đây chúng tôi sẽ nói về một vài cái
chính. Thứ nhất là về kiểm soát các cái yếu tố nguy cơ liên quan đến huyết áp. Thì tình hình ở Việt Nam như thế nào? Đây là cái dữ liệu mà dữ liệu của Hội Tim mạch Quốc gia Việt Nam khảo sát, thì cho chúng ta thấy rằng sau cái điều tra ghi nhận là cái tỷ lệ bệnh nhân mà được trong cái điều tra này phát hiện ra có tăng huyết áp là 47% trên dân số khảo sát. Trong số đó thì những người tăng huyết áp đó thì được biết trước đó đã được biết là tăng huyết áp là 60,9%, và trong số 60,9% đó thì hơn 90% là được điều trị. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà cái huyết áp mà có thể được kiểm soát được thì nó chỉ có 31,3% thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ phát hiện ra là một chuyện, phát hiện rồi có điều trị hay không là chuyện thứ hai, và điều trị sẽ có kiểm soát được huyết áp hay không mới là cái mục tiêu mà chúng ta cần phải đạt được. Thì cái tỷ lệ này chỉ chiếm khoảng 31% những người thực sự có tăng huyết áp thôi. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy là cái vai trò, cái nhiệm vụ của chúng ta rất là lớn. Chúng ta phải kiểm soát tất cả các cái bệnh nhân phát hiện ra tăng huyết áp và kiểm soát huyết áp cho những bệnh nhân đó. Thì đối với bệnh nhân đột quỵ chúng ta thì các cái khuyến cáo cho chúng ta cũng rất là rõ ràng về cái mức cái mốc huyết áp mà chúng ta cần phải đạt được đối với các bệnh nhân liên quan đến đột quỵ. Đó là cái mốc huyết áp được khuyến cáo của tổ chức đột quỵ, tổ chức tim mạch, Hội Tim mạch Hoa Kỳ. Đó là cái mốc huyết áp chúng ta sẽ là 130/80 mm/ngân. Và ngay cả những người mà chưa từng có ghi nhận cái tiền sử tăng huyết áp thì nếu chúng ta ghi nhận huyết áp bệnh nhân trên 130/80 thì chúng ta cũng có thể bắt đầu sử dụng các cái phương pháp để điều trị tăng huyết áp được rồi. Và tương tự như vậy thì đây là khuyến cáo của Hội Tim mạch học Quốc gia Việt Nam cho cái việc kiểm soát huyết áp nói chung. Thì trong đó cái nhóm đột quỵ chúng ta sẽ nằm trong cái nhóm mà có cái bệnh lý bệnh động mạch, tức là đột quỵ đó. Thì cái mốc cũng được khuyến cáo là 130/80 mm/ngân. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng vai trò của huyết áp rất là quan trọng, và chúng ta cũng còn cái mục tiêu cũng còn khá là xa để có thể kiểm soát được huyết áp, cho phát hiện được tăng huyết áp và kiểm soát huyết áp được cho các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân đã mắc đột quỵ, là cái đối tượng thường xuyên của chúng ta. Ngoài cái đó ra thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp khác mà tôi cũng không có đi sâu hơn ở đây. Trong đó thì có cái phần kiểm soát chế độ ăn và kiểm soát dùng thuốc để chúng ta có thể kiểm soát các cái yếu tố nguy cơ. Trong đó có cái phần sáng nay tôi đã trình bày liên quan đến cái cholesterol. Tiếp theo tôi sẽ qua phần đó là mình sẽ kiểm soát phòng ngừa tái phát dựa trên các cái nguyên nhân mà chúng ta có thể tìm ra được. Thì muốn kiểm soát được cái nguyên nhân thì chúng ta phải tìm nguyên nhân. Thì ở đây cũng là một cái dữ liệu mà chúng ta cũng đã nhìn thấy nhiều lần. Đó là các cái nguyên nhân khác nhau thì nó có cái mức tái phát khác nhau. Trong đó thì cái nhóm lốc mạch từ tim và bệnh lý mạch lớn là hai cái nhóm mà sẽ gây ra có cái tái phát là đáng kể, là cao nhất, và chúng ta sẽ phải quan tâm để mà điều trị. Vậy thì chúng ta làm gì? Thì khuyến cáo đã nói cho chúng ta rất là rõ ràng là chúng ta phải khảo sát để mà tìm ra nguyên nhân ở tất cả các bệnh nhân đột quỵ hoặc là cơn thoát máu não, và dựa trên các cái bằng chứng về nguyên nhân đó mà chúng ta có thể có những cái điều trị cho nó phù hợp. Đây là những cái khuyến cáo mà các bạn có thể tìm thấy trên trên các cái tạp chí. Trong đó đây là cái Stroke 2021, cái khuyến cáo của ASA cho chúng ta thấy những cái biện pháp mà chúng ta sẽ phải thực hiện. Trong đó bao gồm những cái khảo sát về nhu mô, khảo sát về tim, khảo sát về mạch máu, và từ những cái mà không xâm lấn cho tới những cái xâm lấn và những cái khảo sát về tim kéo dài hơn. Thì anh chị có thể xem kỹ cái hình này thì hoàn toàn chúng ta có thể thực hiện được. Và thực tế thì tại các bệnh viện lớn như là chỗ chúng tôi, ở bệnh viện Đại học Y Dược chẳng hạn, thì các bệnh nhân đều được thực hiện đầy đủ những cái phần khảo sát như thế này. Những cái nhóm ở phía dưới cùng, nhóm dưới cùng này là những cái nhóm nguyên nhân nhỏ hơn, khảo sát sâu hơn thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp theo khi chúng ta hoàn tất những cái phần trên mà cái nguyên nhân vẫn chưa có xác định được thì chúng ta sẽ xử lý thêm những phần trước. Thì đối với các cái bạn ở các đơn vị đột quỵ ở cái vùng xa hơn, không có đủ những cái phương tiện làm, thì tôi nghĩ những cái việc mà chúng ta thực hiện các cái khảo sát này vẫn hoàn toàn có thể thực hiện được, bởi vì những cái này nó không phải là khẩn cấp. Các bạn có thể điều trị tiêu sợi huyết hay can thiệp gì đó thì là một chuyện khẩn cấp, có thể không phải chờ để mà chuyển đi hay là các bạn phải xử lý tại chỗ. Nhưng mà những cái khảo sát nguyên nhân này các bạn hoàn toàn có thể gửi đi làm ngoại trú, có thể làm thêm để chúng ta có thể làm được. Và tất cả các bệnh nhân đột quỵ nên được tìm để tìm ra cái nguyên nhân. Thì nếu chúng ta khảo sát đầy đủ
thì cái tỷ lệ cái nhóm mà chưa rõ nguyên nhân của chúng ta sẽ được giảm xuống và bệnh nhân sẽ được điều trị tốt hơn. Thì nếu mà chúng ta xác định được là tắc động mạch lớn, xơ vữa động mạch lớn, thì chúng ta sẽ kiểm soát các cái yếu tố nguy cơ. Chúng ta sẽ điều trị về thuốc chống tiểu cầu và statin. Và buổi sáng chúng tôi cũng đã nói đến về cái can thiệp nội mạch. Thì lát nữa chúng ta sẽ có một cái phần debate thêm cái chuyện mà chúng ta còn đưa can thiệp nội mạch non-stent cho các bệnh nhân hẹp động mạch nội sọ hay không, sau các kết quả của các nghiên cứu như là Sumbridge, nghiên cứu The Visit hay là nghiên cứu CASIS, để cho chúng ta thấy rằng cái việc can thiệp non-stent cho các bệnh nhân mà hẹp động mạch nội sọ không có cái mang lại lợi ích cho người bệnh so với cái điều trị nội khoa tích cực. Riêng với cái hẹp động mạch ngoài sọ thì chúng ta cũng đã biết về cái chỉ định về phẫu thuật và can thiệp nội mạch. Thì cái phẫu thuật nó đang được khuyến cáo với những bằng chứng là ưu thế hơn và được ưu tiên hơn, đặc biệt là cho người trên 70 tuổi. Và chúng ta thực hiện sớm trong vòng 2 tuần. Thì rất tiếc là ở Việt Nam chúng ta cũng rất là nhiều trung tâm có khả năng làm được, nhưng mà dữ liệu thì chúng ta không có nhiều. Chúng ta chỉ có một số cái dữ liệu nhỏ lẻ, có một cái dữ liệu nhiều nhất là 500 ca thì ghi nhận là về mặt kết cục lâm sàng thì khá là tốt. Thực tế chúng tôi cũng đã từng tham gia gọi là kiến tập thôi, tham gia các cuộc mổ của các bác sĩ về ngoại lồng ngực. Thì mình nghe rất là khó và mình sợ rất là nhiều nguy cơ, nhưng mà lúc mà thực hiện xem các bác sĩ trực tiếp mổ thì mình thấy rằng cái kỹ thuật của các bác sĩ phẫu thuật về mạch máu cũng rất là tốt, và các cái phương tiện bảo vệ cũng rất tốt, và người ta cũng bảo vệ rất là nhiều, đánh giá cái dòng bàng hệ, chứ không đến nỗi như bình thường tôi vẫn nghĩ là kẹp cái động mạch lại rồi bệnh nhân sẽ bị nhồi máu ngay lúc đó. Thì người ta trong lúc mổ người ta luôn đánh giá cái bàng hệ, luôn đánh giá cái dòng cột ngược vân, và có những cái phương tiện bảo vệ. Thì chúng ta hy vọng với những kỹ thuật tốt thì cái phương pháp này cũng sẽ đạt được cái hiệu quả như các nước. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn cần cái dữ liệu cụ thể để chúng ta có thêm cái niềm tin để chúng ta gửi bệnh làm nhiều hơn. Do cái dữ liệu không có nhiều trung tâm thực hiện này, thành ra đây cũng không phải là cấp cứu, do đó các anh chị có quyền lựa chọn và tìm các cái bệnh viện có thể thực hiện được những cái biện pháp này để cho những bệnh nhân cụ thể của mình. Thì thực ra thì dữ liệu đột quỵ của chúng tôi hoặc là chắc của các anh chị cũng giống nhau, đó là cái hẹp động mạch nội sọ mà đủ nặng, ngoài sọ mà đủ nặng của chúng ta gặp sẽ không nhiều bằng so với hẹp động mạch nội sọ. Do đó nên chúng ta cũng có một cái cơ sở để chúng ta làm việc, nhưng mà cũng không phải là quá nhiều bệnh nhân chúng ta có thể phải can thiệp bằng phương pháp này. Việc sử dụng thuốc thì chúng ta có thuốc chống kết tật tiểu cầu. Nếu chúng ta không stent được hoặc là không có chỉ định, hoặc là chúng ta không làm, thì chúng ta sẽ có cái sử dụng các thuốc chống kết tật tiểu cầu. Trong đó thì các cái thuốc chống tiểu cầu có thể kết hợp trong cái hẹp động mạch nội sọ. Thì chúng ta đã được các cái khuyến cáo dựa trên những cái bằng chứng từ các nghiên cứu, cụ thể là các nghiên cứu như là nghiên cứu Chan, nghiên cứu Pond và nghiên cứu Thales. Thì chúng ta có cái việc sử dụng aspirin cộng với cái clopidogrel cho các bệnh nhân mà hẹp động mạch nội sọ. Xin lỗi, nhưng trong cái hẹp động mạch nội sọ thì sử dụng trong vòng 30 ngày kể từ khi khởi phát và kéo dài không quá 90 ngày. Còn đối với cái ticagrelor thì có thể sử dụng cho các bệnh nhân mà có cái cơn thoát máu não nguy cơ cao hoặc là đột quỵ nhẹ với cái hẹp động mạch nội sọ vừa phải thôi, cũng có thể sử dụng được và sử dụng trong vòng 30 ngày. Các cái nhóm thuốc khác chúng ta cũng có thể sử dụng, và có thể như là silotazone thì cái bằng chứng của nó không quá mạnh, nhưng cũng có thể được xem xét với một cái mức độ chứng cớ nhỏ. Những cái nhóm bệnh nhân mà đột quỵ nhẹ và cơn thoát máu não thì chúng tôi đã đề cập tới, đó là nó dựa trên việc sử dụng cái thuốc chống tàu kép là dựa trên kết quả của các nghiên cứu Chan, nghiên cứu Pond. Đó là những bệnh nhân chỉ đột quỵ nhẹ và cơn thoát máu não thôi. Cái nghiên cứu Thales thì cũng tương tự sử dụng cho ticagrelor, nhưng mà cái biến chứng xuất huyết nó đáng kể hơn. Và trong cái khuyến cáo về thuốc chống tiểu cầu thì nó đã được nhắc lại như chúng ta vừa xem cái phần trước tôi đã có tóm tắt. Phần tiếp theo đó là những bệnh nhân mà có cái lốc mạch từ tim thì chúng ta điều trị thế nào. Cái bằng chứng cho chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ sử dụng kháng đông. Nó là cái gần như tiêu chuẩn vàng trong việc phòng ngừa đột quỵ liên quan đến lốc mạch từ tim.
nếu chúng ta tìm thấy đặc biệt là rung nhĩ thì cái việc chỉ định thuốc kháng đông là cái mà chúng ta cần bắt buộc phải xem xét tới. Tuy nhiên thì cái việc sử dụng thuốc kháng đông đối với chúng ta vẫn còn rất nhiều cái e ngại, trong đó đặc biệt là liên quan đến theo dõi hoặc là chi phí, và đặc biệt là liên quan đến cái biến chứng xuất huyết mà chúng ta luôn luôn e ngại. Thì chúng ta có thể sử dụng kháng vitamin K, nhưng mà cái việc sử dụng như chúng ta đã biết là phải xét nghiệm, phải tiến hành nhiều sử dụng và theo dõi. Trong đó thì cái tỷ lệ việc bệnh nhân mà sử dụng thuốc kháng vitamin K mà đạt được cái hiệu quả như mong muốn thì không có đạt được cái INE trong cái giới hạn cho phép trong cái điều trị, thì nó không đạt như cái yêu cầu cả trên thế giới chứ không chỉ riêng ở Việt Nam, và đặc biệt là ở các nước thu nhập trung bình và thấp như ở Việt Nam thì cái tỷ lệ đó nó càng thấp hơn nữa. Thì chúng ta đã có một cái nhóm thuốc mới là nhóm NOAC hay là DOAC, thì đã được chứng minh rằng có cái hiệu quả tốt trong cái việc phòng ngừa cái đột quỵ tái phát, đồng thời là giảm cái tỷ lệ biến chứng qua các cái nghiên cứu mà chúng ta cũng đã biết. Đặc biệt là cái việc theo dõi của chúng ta rất là đơn giản, hầu như chúng ta không có cần phải theo dõi một cách rất là thường xuyên như là cái kháng vitamin K. Tuy nhiên thì trước đây cái chi phí nó là một cái vấn đề lớn, do đó nên việc sử dụng cái NOAC này vẫn còn rất là hạn chế. Những cái bằng chứng này đã được đưa vào các khuyến cáo, trong đó khuyến cáo của ESC năm 2020 thì đã rất là rõ ràng, đó là chúng ta sẽ đánh giá nếu mà không phải liên quan đến bệnh van tim thì với các bệnh nhân rung nhĩ mình sẽ dùng thuốc chống dùng ưu tiên NOAC so với cái sử dụng kháng vitamin K. Vậy thì thực tế chúng ta sử dụng thế nào? Chúng tôi cũng đang tìm hiểu các cái nghiên cứu công bố so sánh những cái giá trị việc sử dụng các cái thuốc kháng đông ở Việt Nam ra sao. Thì ở đây là số liệu của năm 2010-2011. Thì với 100 bệnh nhân có rung nhĩ thì cái việc sử dụng NOAC với các bệnh nhân 62% là bệnh nhân có nguy cơ cao, thì cái việc sử dụng NOAC chỉ đạt có 12,9%, và cái giai đoạn đó là chủ yếu là kháng vitamin K. Đến năm 2018 thì trên 431 bệnh nhân cũng chính tại bệnh viện nhân dân gia định thì cái tỷ lệ bệnh nhân được đánh giá nguy cơ cao là 89%, và 90% các bệnh nhân đã được dùng cái kháng đông, thì một cái sự khác biệt rất là lớn. Và đồng thời là cái lúc này thì cái một nửa các bệnh nhân là sử dụng kháng vitamin K và một nửa là dùng NOAC, thì chúng ta đã thấy có một sự cải thiện lớn. Chúng ta có một cái dữ liệu khác của Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng năm 2015. Thì ở Viện Tim thì đây là một bệnh viện chuyên về tim mạch, và như vậy thì người ta ghi nhận là cái tỷ lệ các bệnh nhân dùng thuốc kháng đông gần tới 100%, bao gồm cả cái thuốc kháng vitamin K trên các bệnh nhân mà có bệnh van tim và những bệnh mà không do bệnh van tim thì 99,2% là bệnh nhân được sử dụng kháng đông. Có một dữ liệu khác từ Bệnh viện Trưng Vương năm 2015-2016 thì cái tỷ lệ bệnh nhân dùng NOAC là 67,7%, trong đó kháng đông là 67,7%, và trong đó kháng vitamin K là 87,7%, và NOAC lúc này chỉ có 12% thôi. Một cái dữ liệu tổng kết gần đây mà chúng tôi chưa công bố, đó là cái tại Bệnh viện Đại học Y Dược trong 2 năm vừa qua thì có 277 bệnh nhân có rung nhĩ, trong đó thì các bệnh nhân mà chưa được chẩn đoán trước khi vào viện là khoảng 153 bệnh nhân chưa được chẩn đoán cho tới khi vào với chúng tôi. Thì tất cả các bệnh nhân này đều được sử dụng cái kháng đông, trong đó thì hầu hết gần 100% các bệnh nhân là dùng NOAC. Như vậy chúng ta hoàn toàn có thể thấy rằng NOAC đã được sử dụng ở Việt Nam càng ngày càng tăng lên, và như vậy thì chúng ta sẽ có thể tự tin hơn trong việc sử dụng. Và cái kết quả nghiên cứu chúng tôi sẽ công bố gần đây xem về cái hiệu quả sau đó của thuốc, có những cái đặc biệt là những cái biến chứng mà chúng ta lo ngại. Như vậy để kết luận lại thì chúng ta sẽ phải cố gắng làm sao kiểm soát được huyết áp cho tốt. Với những cái dữ liệu vừa rồi chúng ta thấy rằng việc kiểm soát huyết áp chúng ta chưa có tối ưu và còn rất xa để chúng ta đạt được cái hiệu quả. Do đó chúng ta cần phải quan tâm nhiều đến yếu tố này, và chúng ta cố gắng đánh giá đầy đủ các cái nguyên nhân để chúng ta có thể điều trị cho tốt. Trong đó thì chúng ta sẽ sử dụng các cái thuốc chống tiểu cầu, statin, rồi chúng ta sẽ tăng cường cái việc sử dụng mạnh dạn hơn trong việc sử dụng NOAC cho các cái bệnh nhân bị có lấp mạch từ tim. Thì phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn tất cả các thầy cô.
Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thắng. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần thảo luận. Tôi thấy có một cái câu hỏi mà đồng nghiệp hỏi đi hỏi lại rất là nhiều lần, đó là một bệnh nhân vừa rung nhĩ vừa có đặt stent ở mặt cảnh thì sẽ chọn lựa sử dụng cái kháng tại túi cầu hoặc kháng đông hay là kháng đông hoặc phối hợp như thế nào? Tôi xin nhường cái cô trả lời cho giáo sư Diener. Yeah, number one is we have no data because there was never a trial which looked at the regimen of antiplatelet therapy. So we do this like we would do in coronary stenting, which is combination therapy of clopidogrel and aspirin for a time of about 3 to 6 months, and then it's monotherapy. Các đồng nghiệp có câu hỏi nào trực tiếp xin mời bước ra micro để hỏi ạ. I have a question for Professor Diener. Professor, as you give the recommendation from the guidelines that we have compiled dual antiplatelets in the case the patient have severe intracranial stenosis. But sometimes in clinical, especially in our center, when we apply the high resolution MRIs, we discover that the patient have ischemic stroke, but according to the TOS classification, we can classify to the last vessel arteriosclerosis, but we can see the reason for arteriosclerosis as the brains, when the small brains come out, and we think although the lesion is small, and we think the etiology due to the last vessel, should we use the combination of dual antiplatelets or single, Professor? Yeah, again, no data. Yeah. There was never, well, there was a trial, as you remember, in intracranial stenosis that combination therapy was effective compared to placebo. In these cases, again, I think for a limited time, I would use dual antiplatelet therapy, but a shorter time intervals than after stenting. So, but again, I have no data for this recommendation. Yes, Professor. And the second question about the progressive ischemic stroke on clinical, when we have a patient come to our clinic and the stroke progress, the patient have no indication for dual antiplatelet, and we besides the we optimal all the risk factor for the patient, we open plus another antiplatelet. I wonder that treatments as in your country, do we do that right, Professor? Yeah, I have no answer for this. Again, you know, we have no data whatsoever what to do with these patients. Yeah, thank you, Professor. Các bạn ai có câu hỏi thêm? So I have a question for you. So when choosing the antiplatelet for the patient between April and Liebeskind, should we use Gravell automatically for every patient, every stroke patient, or we should choose depend on which factor, for example, the multiple risk factor or the age or something else in your tower? You know, this question initially was simply driven by money. Initially, clopidogrel was much more expensive than aspirin, and also GPs refused to use clopidogrel because they said it's too expensive. It changed immediately when it became, when it went off patent. And in my country, clopidogrel is almost the same price as aspirin. And what we see is still the majority of stroke patients get aspirin, but the majority of people who had a coronary heart disease get clopidogrel, except for the ones, you know, who have stents and all the other things. Now, if people have a stent, it's different.
No, I have no stent. I exercise every day. I'm healthy. Một bạn hỏi về cái hẹp động mạch cảnh mà không có triệu chứng, từ 70 đến 90% asymptomatic ICA stenosis, 70 to 99% indicated for CEA or stenting. So we have a fierce debate in my country between vascular surgeons and neurologists. And the guidelines from the neurologists say that patients with asymptomatic cardiac stenosis should get best medical treatment. And only a small subgroup of patients where you cannot control the risk factors, people who refuse to stop smoking, people where the cholesterol is very high, people who don't lose weight, people who don't exercise, then we would recommend an intervention. And the intervention depends on the quality of the center. Some centers are better with stenting, other ones are better with cardiac surgery. So the vascular surgeons clearly see an indication for surgery for asymptomatic cardiac stenosis. I don't agree. Remember the SPACE 2 study, which compared stenting or surgery with best medical treatment, published the 5-year results 2 weeks ago, and there was no benefit of the intervention over best medical treatment. That means you recommend medical treatment first, right? Aspirin or clopidogrel. How about the choice between stenting or CEA? Which one you? Yeah, it's as with symptomatic cardiac stenosis. So if someone is above 70 years, it's clearly a recommendation for surgery. If it's below, I think you have a choice, but it mostly depends on the quality of your local people. If your vascular surgeon is better or if your interventional neuroradiologist is better. Thật ra thì tôi hỏi ông về cái lựa chọn giữa CEA, bóc tách động mạch cảnh và stenting. Ta biết rằng ở nước ngoài, ở châu Âu, ở Mỹ, người ta rất là thích mổ bóc tách động mạch cảnh, và những cái data cho thấy rằng cái mổ tách động mạch cảnh nó an toàn, thậm chí an toàn hơn là đặt stent nha. Nhiều người lầm tưởng là stent an toàn hơn bóc tách động mạch cảnh, nhưng mà những cái chứng cứ mà từ các cái số liệu từ châu Âu và Hoa Kỳ thì mổ bóc tách động mạch cảnh giảm các biến cố đột quỵ hơn so với stent. Mức độ khuyến cáo cũng ở mức độ cao hơn class 1A so với class B, đúng không ạ? 1B, 2A gì đó của stent. Tuy nhiên nói thật là tôi rất là sợ phẫu thuật đó là cảnh. Một cách cụ thể là cách đây khoảng chừng vài ngày thôi, một cái ca được phẫu thuật bóc tách động mạch cảnh ở một cái bệnh viện bạn, và ca đó chưa có bị đột quỵ nhưng mà hẹp khoảng 80%, và sau mổ gây bóc tách toàn bộ, gây tắc toàn bộ cái động mạch cảnh trong động mạch não giữa và gây ra một cái nhồi não diện rộng, và sau đó phải lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học. Do đó bản thân tôi khi mà lúc tôi mới về Việt Nam đó, tôi cũng có đưa cho các đồng nghiệp về phẫu thuật mạch máu 2 ca bóc tách động mạch cảnh, bởi vì không phải lúc đó tôi thích bóc tách hơn, mà để bệnh nhân không có tiền. Ở Việt Nam thì phẫu thuật rẻ tiền hơn là stent, nhưng mà ở nước ngoài thì phẫu thuật luôn luôn đắt hơn. Thì tuy nhiên hai cái ca đó đưa cho các đồng nghiệp làm thì 2 ca đều có accident hết, 1 ca tử vong và 1 ca bị đột quỵ luôn. Thành ra tôi có một cái ấn tượng rất là xấu về cái CEA. Tôi không biết là các đồng nghiệp ở bệnh viện của mình có những cái thống kê nào đáng tin cậy không. Ở đây chúng ta đáng tin cậy nghĩa là tất cả những ca chúng ta làm chúng ta phải ghi nhận lại, chứ còn đừng có tin mấy ông phẫu thuật ca nào thành công mấy ông đưa lên trình bày, còn mấy ca mà có đột quỵ xong mấy ông đâu có chưa cho chúng ta coi. Và cái ý của ông Diener đó, các anh chị thấy rằng ngay cả hẹp 70-99% mà chưa có triệu chứng, ông vẫn đề nghị điều trị nội khoa bằng kháng tàu kép và statin hơn là việc chúng ta làm phẫu thuật hoặc là stenting. Không biết bác sĩ Thắng có chia sẻ gì không? Vâng, thì về mặt mà cái hẹp động mạch mà không triệu chứng thì tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì tôi rất là e ngại khi mà có một bệnh nhân nào đó muốn đi phẫu thuật hoặc là can thiệp cho cái hẹp không có triệu chứng, tại vì người ta đang rất là tốt, bằng hệ đang rất tốt, có một cái biến cố xảy ra tỷ lệ mà 4%, 6% thì
Nếu mà tính trên người mà đang thập tử nhất sinh thì không đáng kể, nhưng mà những người đang hoàn toàn bình thường khỏe mạnh thì đó là một tỷ lệ khá là lớn. Nên với bệnh nhân mà hẹp động mạch mà không triệu chứng thì tôi hoàn toàn không có khuyên đi phẫu thuật hay là can thiệp trong các điều kiện thông thường. Vâng, chắc còn một câu hỏi nữa. I have a question for you, maybe the last question for this session. Yeah, it's about the using aspirin before having anticoagulant in patient with AF. That means in waiting for the time to initiate the OAC, can we use aspirin or not? Yes, so the bridging. Someone comes in with an ischemic stroke and has atrial fibrillation. The bridging until you initiate anticoagulation is with aspirin, not heparin. Not heparin, not heparin. And there is another point perhaps for the asymptomatic cardiac stenosis. We obsess about the stroke risk, but these people have the highest risk to die from a myocardial infarction. So if you detect asymptomatic cardiac stenosis, send the patient first to the cardiologist. This is the most important thing you can do. But because the definition of asymptomatic, that means the patient knows symptom of stroke. But now we do the MRI, we see some silent infarct. That means not really symptomatic. How do you think about silent? Yeah, I think as soon as you see signs of ischemia on MRI, it becomes symptomatic in my mind. Tôi có hỏi ông là nhiều bệnh nhân ta không thấy có triệu chứng, nhưng mà chúng ta chụp MRI rõ ràng bệnh nhân đó vẫn có những ổ nhồi máu im lặng trên cái mạch máu bị hẹp đó. Thì ông nói rằng những trường hợp đó chúng ta nên coi là một cái có triệu chứng và chúng ta có thể xử lý sau. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp đã tham gia cái phiên về kháng áp lực cầu. Chúng ta sẽ có ít phút giải lao và có thể quay trở lại với chiều nay chúng ta còn hai báo cáo viên mà rất là nổi tiếng, đó là Prof Anderson, một chuyên gia về kiểm soát huyết áp trong số huyết não, và David Liebeskind, một chuyên gia đầu ngành về can thiệp mạch máu thần kinh, và đặc biệt là cái màn tranh cãi giữa hai bác sĩ phó giáo sư Mai Duy Tôn và Lê Văn Trường về trên đặt Stent trong động mạch nội sọ. Xin cảm ơn quý đồng nghiệp. Thank you, Professor. Thank you, Chairman, for the introduction. And want to thank the organizing committee and Dr. Tang for inviting me. As we said, it's always a great pleasure to come back after 2 to 3 years of COVID, and we see everyone doing well. This is an interesting topic because of the recent publications I think you all see in the New England Journal of Medicine. So the endovascular therapy in basilar occlusion, they actually have a long history, and intraarterial thrombolysis was started even commonly practiced even before the anterior circulation. First started by a case series from Suma and Harker, and that was even before they moved to Heidelberg. They were in ICAD at that time, and this first publication was a case series they did in 1976 to 1981. And when they moved to Heidelberg, they continued the series. So they are very influential. So, and since then, in many physicians, in their mind, they feel that in basilar occlusion, the first line of treatment is actually intraarterial therapy and by extension endovascular therapy. And of course, we know that not very long ago, we have 2 failed randomized clinical trials. The Chinese trial BEST had difficulty in recruiting patients because patients refuse randomization, and even after randomization, they want to cross over to the other side. So they think it's impossible to continue the trial. And the European trial is mainly European. Most of the centers are in Europe. BEST, this is BASICS by Walter Schonfeld. And they have a long period of recruitment, and they finally finished the trial and with a negative result. But more recently, and then in the European Stroke Conference earlier this year and recently published in New England Journal of Medicine, the 2 Chinese trials, Attention and Bauche, actually achieved a very strong result. So is it the end of the story? Is it like
the anterior circulation, we have failed trials early on, like MR rescue, synthesis, and IMS3, and then with the 5 trials in 2015. It might not be the case because there are certain issues in basilar arteries occlusion studies. First is basilar occlusion. How do we include the case? We actually should include the case with no flow in the basilar artery. And even when we include bilateral vertebral artery flow occlusion cases, you presume in the CTA or MRA there's no flow, but sometimes if they have PCOMs, then they actually have retrograde flow. That, because of direction difference, is difficult to pick up on the MRA, and if you don't have multiphasic CTA, you cannot pick up the flow. And then, of course, the collaterals, and most relevant is the PCOMs. And the other thing is time of onset. In early studies, people include any symptoms as the onset. So they have minor symptoms, vertigo, numbness, minor weakness as the onset. Then they said, okay, the time window for treatment or BAO is very long, up to a few days. But actually, more recently, we feel that, and all the trials actually implement, the onset time is actually the onset of complete basilar occlusion. That is, you have a severe symptom. So that should be counted as the time of onset to standardize the studies. And then, because of the early German case series, we have selection bias. If the physician or patient feel that endovascular therapy is the treatment, then in registry, those who undergo endovascular therapy, they are the good patients, and those who under medical therapy, they are actually do worse than what we expect. And in the clinical trials, there are a lot of patients that are treated outside the study, but they refuse to be randomized because they are afraid to be randomized to the medical arm. And even after randomization, you see in these studies, there are very high proportion of crossover to the other side. So that makes the trial results invalid. And not to mention, in basilar artery occlusion, actually IV thrombolysis can be quite effective, especially, for example, like the distal top of basilar, because on the one hand, the clot is small, and then there's no impediment of the TPA reaching the site by IV, and then the clot can be lysed. It can be a dramatic improvement. And on the other hand, endovascular therapy might be relatively difficult if you have the occlusion or stenosis in the vertebral or vertebral basilar junction. So the relative advantage of endovascular therapy differs according to the sites of occlusion. And in this quite influential case series published in 2006, the Helsinki group, because they prefer to use IV thrombolysis, they compared the IV treated patients to the Bern in Germany. Or Bern is actually a major endovascular center, so they treat the patients with IA thrombolysis. And there's actually, despite the higher recanalization rate in the intra-arterial patients, the prognosis and the outcome did not differ so much. Okay, and the other thing is, they still have an infarct core and stroke still progress. And the location and the importance of the infarct differs from the anterior circulation. Anterior circulation, we can count the volume of infarct and then the mismatch. But in brainstem stroke, if you have bilateral involvement of the pons or midbrain, then maybe even the infarct size is small. It's actually quite devastating for the patient. They will be locked in. So apart from the PCS score, there are actually other scores that pay particular attention to the pons and the midbrain. So this is the PCS score, 2 points each side for the pons, 2 points each side for the midbrain, and then 2 points for each side for the cerebellum and for the occipital lobe and for the thalamus. And traditionally, we said less than 8 or bilateral midbrain or pointing involvement are associated with worse outcome. And this is a series that's published by the Helsinki group. They actually stratify the patient with PCS specs 8 or more and those below 8. And if you can achieve recanalization, then those with PCS specs above 8, they have relatively good outcome compared to those who cannot recanalize. But in those patients who have lower than 8 posterior circulation aspect, then all of them have poor outcome. And as long as the PC aspect is not too low, even until the late window, even up to 48 hours, the patient has a chance of achieving good outcome. Okay, so on the
basis of this, we first start with the basis registry, which is started by Walter Schoenfeld again, before he started the basics trial. So this is to get a consecutive series to see how these patients do. Nearly 600 patients, and they are treated according to 3 different groups: antithrombotics, IV thrombolytics, or IA thrombolytics. And there is a difference in severity of stroke. Of course, the antithrombosis group, the NIH stroke scale score on admission is 15, IV is more severe 21, and IA most severe 25. And there are also other confounders. For example, those who are given TPA, they are actually treated more likely to be within 3 hours, 55% of them, because they actually need to come in early to receive TPA, and less for the antithrombosis and IA patients. And interestingly, they actually divide the outcome according to those who, the severity of the presentation. So severe deficits means they are either in coma or in a locked-in state, or have weakness of the 4 limbs, tetraplegia. So in those who are less than that, they are called mild to moderate. So mild to moderate deficit, there's actually no advantage over antithrombotic therapy with IV thrombolysis. And in IA thrombolysis, it's even the outcome is even worse than IV thrombolysis. So for those who have severe deficit, then both IV and IA, they seems to have a trend to be better than antithrombotic treatment, and although this doesn't reach statistical significance. So I think the basis registry findings influence a lot on the design of the basics trial. So they feel that, okay, IV thrombolysis is effective. And they want to prove whether IA, in addition to IV thrombolysis, give additional benefit. So that's why when they design the trial, the time window is actually quite short. They recruit patients from 7 countries, and most of them from Europe, age less than 85. NIH stroke scale should be 10 or more, so they want more severe patients. And all of them should receive IV TPA. And endovascular therapy should be started within 6 hours. After recruiting 90 patients, they feel that, okay, recruitment is slow, so they drop all these requirements, age, NIH stroke scale, and IV TPA requirement. They also have some imaging exclusion if they have bilateral brainstem infarct, cerebellar stroke with mass effect, acute hydrocephalus. They don't want these patients. They think these are too severe. And actually, they have difficulty in recruiting the patients because the recruitment period is very long, 9 years, 2011 to 2019. And even after that, 30% of the patients are treated out of the trial. So they didn't join the trial. They actually declined to join the trial, although they fulfill the criteria. And 80% of them, most of them actually receive, I think there's this is not the most recent. Okay, I think most of them actually receive a EVT. I'm sorry for that, there's a misprint. And even after they join the trial, a small proportion, 2% in the EVT group and nearly 5% of the medical group, they cross over. So more patients in the medical group, they don't like the treatment, so they demand endovascular therapy. And the recruited patients, median age is 67. Preponderance of male, this is a recurring theme of all the basilar artery occlusion trial, more male than female. In different proportions, we'll discuss about that. Severe stroke, NIH stroke scale score around 20 to 21. And good outcome is they define 0 to 3 at 3 months is achieved in 44% of the EVT group compared to 38% of the medical group, which is not statistically significant. And then there's a small shift here. And symptomatic intracranial hemorrhage is actually 4.5%. So EVT actually is associated with a higher rate of symptomatic intracerebral hemorrhage. But the one of the new findings is for the medical group, when most of them receive IV TPA, the symptomatic intracerebral hemorrhage is actually quite low. If you remember the NIDS TPA trial, symptomatic intracerebral hemorrhage rate is 6.4%. 3-month mortality is slightly lower, but not significant. But when you look at the subgroup analysis, there are 2 things that emerge is the decision to relax the requirement for NIH stroke scale more than 10 is a mistake because it's actually the more milder patients, they actually didn't benefit. It seems that
only those who have more severe deficit, they benefit. And then when they classify the stroke location to proximal, middle, and distal bacilla, it seems the distal or top of bacilla, they have a less chance of benefit as we expect. The next is actually the BEST trial, which is the Chinese trial. So they also have a lot of difficulty. The recruitment period is a little bit later, from 2015 to 2017, from 28 centers in China. The power calculation actually projects 344 patients, but they have to stop the trial after 131 patients. Inclusion criteria is similar, age more than 18, baseline MRI is less than 2, and slightly longer time window within 8 hours. And they also have similar imaging exclusion to the BASICS trial, and they have early termination. So the early termination is because towards the end of the trial, when all the endovascular therapy trials for the anterior circulation was published, it's actually very difficult to recruit. So, for example, if you look at this table, there's two small figures, but if you believe me, before that, they have maybe 10% or less that turned down the trial, but at the end of the trial, it's actually 26.7%, suddenly jumped to 26% of the patients who actually fulfill the criteria, they turned down the trial. And even for the patients who are recruited, 4.5% recruited to the UVT group, they cross over. Although actually 4.5 to the UVT group, they cross over, but 22% of the medical group, they actually cross over. So they feel that it's difficult to continue the trial. In this case, you completely lose the randomization. So the study population is age in the 60s, also much more male than female. And in the Chinese trial, one of the features is they have a lot of large artery atherosclerosis. This is like 50% to 56%, less cardioembolism. Very severe stroke, anti-stroke sales score 26 to 32, not very balanced in the two groups because they couldn't reach the original sample size. PC aspect is 8, time to reperfusion is still quite early, and nearly 40% actually receive angioplasty and stenting because of the large artery disease. Good outcome, 0 to 3 at 3 months. Is in the intention to treat is not significant. There's a 10% difference, but it's not statistically significant. But because a lot of patients actually cross over, so they have two other post hoc analysis. One is per protocol, which means if you are randomized to one group and they actually persist with that treatment, either medical or EVT, then you are counted. If you are crossover, then you are discounted. So then it becomes statistically significant. Then the third one, you lose the randomization even more, is as treated. That means if you are crossover to the other group, then you are counted in the other group. Then these two are statistically significant, but these are post hoc, so it's difficult to judge. And then there's also a very low ICH rate in the medical group. Mortality is not significantly different in the two groups. So after that, we feel that the Chinese study, if they persist, then maybe they actually can reach a statistical significance because it just missed the significance. Then they actually have two registry series that's published. One is earlier from 2014 to 2019. In the registry, you'll know that there's a huge selection bias. You already decided that this patient should be treated with endovascular, so you send to endovascular. These patients, would not help, so you send to medical. So this, you see the medical group is actually 9% achieve 0 to 3 MRS in 3 months, huge difference. And then so the odds ratio is very high. Mortality also very different, 71% versus 46%. Also low bleeding rate in the medical group. Then there's a later series 2017, 2021. This one has a more liberal inclusion criteria, but still there's a major difference. So it seems that maybe they're selecting the right patient. Maybe patient can still achieve good outcome. So they persist with 2 more trials. One is the Bauche trial. One is the Attention trial. This Bauche trial actually also has a lot of difficulty, although it finally reached very significant results because they projected to include 318 patients, but when they include 218,
The other attention trial, they already have the results. So they already have time to do the interim analysis, and it was strongly positive. So they actually stopped it there. Inclusion criteria is quite selective, 18 to 80. Baseline MRS 0 to 1 rather than 0 to 2. They need an NI stroke scale more than 10, and later on they have difficulty in recruiting patients. They drop to 6, but you still see most of the patients still have very severe stroke. And imaging, they also have very extensive imaging exclusion criteria. They don't want PCS specs less than 6, and in addition, you don't want pons or midbrain index more than 2. They actually will count 1 point if you have less than 50% involvement of one side of the pons or midbrain, and if you count 2 points if you have more than 50%. So if you have an extensive bilateral pons or midbrain involvement, it can be 4 at each level. So 2 is actually, more than 2 is actually very strict. And they have early termination, as we said, after interim analysis. And they also have some problem in recruiting because actually in 72% of the patients that are excluded, they are actually fulfill the criteria, but they decline participation or they actually underwent EVT. And also more patients who are randomized to the medical group crossover. On average, they are 65 years old, also more male, and a lot of large artery disease, 68 or 64%. Severe stroke, NI stroke scale score 20, PC aspect 8. Only 14 to 21% actually got IVT, because in China, you actually need to pay for the TPA. So they actually counted, though for those patients who came in within 4.5 hours and fulfilled criteria for TPA, only 62% of them got TPA. So if they got more TPA, maybe the difference is between the medical and the EVT group is not so much. Time to reperfusion is 790 minutes and 54%. That means most of those with large artery disease, they actually got angioplasty and stenting. And when you look at the outcome, the technical outcome is very good. 88% achieved TC2B to 3, and the 24-hour bacillary artery patency is 92% in the EVT group. And good outcome MRI 0 to 3 at 3 months is 40 versus 24% with an adjusted risk ratio of 1.81. And interestingly, this trial originally is very modest. They just want patients to survive. So the primary outcome is actually 0 to 4. But then later on, because all the other trials, they actually use 0 to 3, so they change it. But if they use 0.4, they will miss the statistical significance because the difference wasn't so much. And also very low hemorrhage rate in the medical group and 6% in the EVT group. Mortality less, but not statistically significant. And if you look at all the major subgroups, there's really consistent. But they said they actually decreased the NI stroke scale score requirement of more than 10, but later on, very few patients are actually recruited below 10. So we actually don't, this group actually didn't contribute to the question whether we should provide EVT to those patients with NI stroke scale score less than 10. And then finally, attention, which is a very well executed trial. 340 patients, they just need 1 year to recruit. And inclusion criteria is also very strict. MRIs baseline at or less than 2. If you are below age 80, if you are age 80 or above, they require your baseline MRIs to be 0. NI stroke severity, NI stroke score 10 or above, onset within 12 hours. Imaging criteria, PCS specs, if you are 6 or more, if you are younger than 80, 8 or more if you are over 80. And this, I think this trial, because they, you look at the Bauchi trial, a lot of the centers are in Beijing and the more prestigious hospital. This one is not in the other hospitals. And then they also have an attraction for the patients, and because they use a 2-to-1 randomization, so more patients recruited will be randomized to the EVT group to encourage them to continue in the trial. So only 5% of the excluded patients, they actually excluded because they declined joining. And most of the others are because they don't fulfill all the inclusion-exclusion criteria. And they have some crossover, but only 2.6% from the EVT group. So
Also, around 40% of them have large artery stenosis, very severe stroke, 24. And then they actually have better patients because the PC aspect is 9 to 10. And IVT is given to around 30%, but 56%, but only 56% of the eligible patients, same problem with the other trial in China. Time to reperfusion is 6.9 hours, and 40% of the patients receive angioplasty and stenting, more than 40%. And technical results is very good. 2B to 3 is 93%, 24-hour patency is 91%. And all the outcomes are strongly positive. Whether you count the primary outcome 0 to 3, 0 to 2, shift in MRS, and SICH 0% in the medical group, 5% in the EVT group, and mortality also statistically significant. Are these endovascular therapies Superman? It is actually not, because they actually quote the procedural complication rate, which is 14%. They usually have a few dissection and maybe 5 or 6 vessel perforations. So it's actually what we expect in our own hospital. So they actually just execute the trial very well and recruit all the patients in order to get the outcome in a short time. So it's actually achievable in the other centers. So we lump all these trials together in the meta-analysis. So should we use, because it's effective, and then it has increased bleeding, but the price is worthwhile to pay considering the benefit. And then there is decreased mortality. The only problem is the effectiveness, because there is heterogeneity between the different trials. Whereas for the bleeding and for the decreased mortality, the I-square is 0, so there is quite consistent. So the remaining question includes gender, race, intracranial large artery disease, whether it's just applied to the Chinese, role of the IV thrombolysis. In the early window, if you are IV TPA candidate and mild stroke, are you a candidate, or should you not, whether we should use CT or MRI to select patients? Actually, there's no sex difference when we actually analyze all the, for example, in the bachelor registry and in the 2 recent trials, they are actually the same. And my colleague in Singapore, he actually did a 7-center study, including my hospital, and they also said there's no difference in the response to treatment in female to male. We just have less female because all these bachelor occlusion, many of them, they have a lot of vascular risk factor, atherosclerosis, smoking. So all these are more in male, whereas female when they are older. So it's just because of the natural history, maybe we recruited more male, and the response should be the same. The other thing is, Chinese studies suggest that VAO patients with large artery stenosis, actually, whether it's actually because of the high incidence of large artery disease, and maybe they have ischemic preconditioning, so they actually do better. But when we analyze all the Chinese study, bachelor registry, you look at the 0 to 3 is actually to this black point. Okay, this is cardioembolism. The benefit is actually more than large artery disease. Attention registry, the benefit is also more in the cardioembolism than the large artery disease. The attention trial is about the same, and it's consistent with our clinical experience. When we have to stent the patient, actually the patient didn't do so well. The procedure is longer, and we have used double antiplatelet. We worry about bleeding and so on. So it's actually, they have more atherosclerosis. It's actually not the plus point for the Chinese trial. It actually make the trial more difficult. So this should not be a point that we should use that is not applicable in other countries. And I remember someone from Helsinki actually said they couldn't replicate the results from the trials in China, so they are only publishing the results. The only close series I can find recently published is from Sweden. They actually have reasonable outcome, around 45% good outcome, but they divide the patients into proximal, middle, and distal occlusion. And in the proximal occlusion, they actually have worse outcome. They also need a lot of stenting. So maybe atherosclerosis and stenting is actually not that uncommon, even in Europe and American population. So maybe this is not a very strong argument. The other thing is whether what is the role of IV thrombolytics? The high rates of IV thrombolytics given in BASICS trial
And the medical group actually have a relatively high proportion of good outcome, 37.7%, suggests that IV thrombolytics is effective in BAO. And the low symptomatic ICH rate in the medical arm suggests that maybe we should explore extending the IV thrombolytics in BAOs, like in the anterior circulation with some imaging selection like the Stent trial. And whether EVT should be withheld in BAO patients with NIH scale less than 10, because we have no evidence about attention and all the trials, they actually have very low proportion of patients or exclude patients with NIH less than 10. So if they receive IV thrombolytics, whether we should wait until titration or whether we should go straight for BAO, there's actually equipoise there. And TNAK may actually be a promising agent because the Australian group actually published from the Stent study and from another registry that maybe the TNK even have a higher recanalization rate compared to TPA, although the outcome is not different. So is DWI needed to triage? Some early studies actually shows that if you use DWI to select patients, it's actually itself a predictor of good outcome. And for example, some other studies actually shows that if you have low aspect, like below 8 on DWI, then you actually have a very short time window to actually achieve good outcome because the patient actually can progress very fast. But we have to know that DWI itself, even in anterior circulation, is actually a better detecting instrument than on-contrast CT in detecting early ischemic signs. And the rating of aspect usually in CT is actually at least 1 point higher in CT compared to DWI. So it might even be more in the posterior circulation and posterior circulation aspect. This is very difficult to see the ischemic signs with the bone rarefaction artifact in the brain stem. So, and if we use DWI, we even might have a risk of over-excluding the patients. So my suggestion is actually should be practical, because if you are really confident in diagnosing basilar occlusion, and if you don't have ready availability of MRI in your hospital, by all means continue to use CT. But if you are more comfortable with MRI and MRI is available, then maybe you can use more MRI. So I come to the conclusion is actually, I think Attention and Boucher have established that EVT is a proven therapy for acute basilar occlusion with NIH 10 or more and within a 24-hour time window. IV thrombolysis should be given to all patients within 4.5 hours of onset if there's no contraindication. Whether EVT should be provided to those patients with a low NIH scale less than 10 who has received IV thrombolytics, maybe we require further study because we don't have real evidence there. So study also shows that we should also perform study to extend the time window of thrombolytics. I mean, maybe the use of tenecteplase and use of CT or MRI in the triage is actually should be individualized for the centers. Thank you very much. Thank you for the presentation. Tiếp theo chương trình thì chúng ta sẽ cùng được nghe một cái bài đấy là hướng điều trị mới trong phòng ngừa xuất huyết não thứ phát do giáo sư Anderson đến từ Úc sẽ trình bày. To continue, I would like to invite Professor Anderson present new directions for secondary prevention after intracerebral hemorrhage. Trong thời gian chờ đợi, các anh chị có thể đặt câu hỏi với giáo sư Bernard để chúng ta đỡ mất thời gian. Về đặt tắc động mạch thân nền, các anh chị có hỏi gì không? Xin hỏi các anh chị là ở đây các anh chị có bao giờ xài TVA đường tĩnh mạch cho tắc động mạch thân nền ở cửa sổ 12 giờ không? Nếu có, các anh chị mời anh chị giơ tay. TVA đường tĩnh mạch trên bệnh nhân tắc động mạch thân nền trong cửa sổ 12 giờ. Chỉ có vài người thôi à? Okay. We will come back later. Okay. All right. Good afternoon, everybody. It's a great pleasure to be here with you and do a live presentation at conferences. For the last 2 years, it's been full of Zoom, so this is very refreshing and special. Nice to be back. So I'm talking about some important data
around secondary prevention of intracerebral hemorrhage. And I would also like to introduce something that's a little new for a new trial that maybe could be of interest for people in Vietnam to participate. These are my disclaimers. I actually editor for a journal, Cerebrovascular Disease, and it would be nice to get some scientific papers from people from Vietnam. So I always think of cerebrovascular diseases, and also I've received some grants, and both from government and from industry. Now, why is intracerebral hemorrhage important? And I'm sure that many of you involved in clinical practice are aware of how common intracerebral hemorrhage is. But in this very important global burden of disease study, which tries to map out the rates of stroke across the whole world to show where there is disparities in rate. And you can see here that according to the colour of different rates of intracerebral hemorrhage, that there's quite a variety. But higher rates or risk of disease in Asia and Africa. And if you see in your own country, Vietnam, the rates of intracerebral hemorrhage in red are very high. And so that's important for you. And I think here the proportion of intracerebral hemorrhage is probably about 1/5 of all of the cases, compared to in non-Asian countries like Australia, where I'm from, maybe it's about 10%. I have recently completed an epidemiological study in the country of Mongolia, a collaboration with researchers there, and half of all the strokes were due to intracerebral hemorrhage. Now, the thing about intracerebral hemorrhage compared to the more common ischemic stroke is that the burden of disease is much higher. You think, oh, it's less common, maybe it's less important. But if you look at it in terms of the loss of healthy life years, it's much more important, because intracerebral hemorrhage affects people probably 10 years younger. It's got a much higher mortality and a much higher disability rate. So the loss of productivity and the effects of disability and carer burden are very high for intracerebral hemorrhage. Now, you know very well that high blood pressure is important for all aspects of cardiovascular disease and also for stroke. But I wanted to emphasize something here about the epidemiology. So this is data, cohort data from the Kadoorie Biobank. This is a very large study going on in China for the last 14 years. They have included over 500,000 people, adults from different parts of China, and they're following them prospectively, longitudinally. And they've done a lot of measures to look at different risk exposures and diseases. And you can see here on the left that there's a continuous relationship between levels of blood pressure and major cardiovascular events, ischemic heart disease, ischemic stroke, and then on the right, intracerebral hemorrhage. And you see it's much steeper. It's a much steeper relationship for intracerebral hemorrhage. And therefore, on the right, which is the degree of risk reduction, proportionally, the better you get the blood pressure under control, the greater the benefit in terms of risk reduction. So you hear a lot about high blood pressure and detection, but what are the key factors that could be driving high blood pressure at a population level? And two important dietary factors, which are also very relevant here in Vietnam, is high salt intake and low intake of fresh fruit and vegetables.
And you know they've done a lot of epidemiological studies, and the salt consumption in your diet is much higher, particularly in your sauces and in adding salt to cooking. And so on the right here is again from the Kadoorie Biobank study, measuring the daily or the amount of fresh fruit that's consumed proportionally over a month. And again, you see this linear relationship, so that if there's more fresh fruit consumed by individuals, the lower the risk. But again, it's a steeper relationship with intracerebral hemorrhage. Now, when you see dietary studies, it's either a direct relationship of the diet or indirect, because if you're consuming one dietary factor more, then it's less of another dietary factor. So for fruit, it could be likely a direct factor from potassium. And potassium's been known to lower blood pressure. So the higher the potassium, the lower the blood pressure. It could also be a behavioural thing, that if we consume a lot of fresh fruit, then maybe we can have broader healthy lifestyles, and maybe we have more money to afford to get fresh fruit. So there's other factors, but in the Kadoorie Biobank, they tried to control for all the other factors so that they could look at this independent significance. So this is the problem with epidemiological studies. You will always look at associations, and you can never be completely sure that the exposure that you're interested in is directly related to the endpoint. And that's why we need to do randomized controlled trials, because randomized controlled trials balance out all of the other confounding variables, because you're only testing one thing that you're changing. So I want to show this very important study that my colleague, Professor Bruce Neal from the George Institute, and in collaboration with Chinese colleagues, did to examine whether a low sodium, potassium enriched salt would prevent cardiovascular disease. What they did was they recruited over 20,000 people across 600 villages in rural segments of China. And they chose this type of population because, as you know, in the rural regions of the country, most people eat at home, whereas in the urban areas we go out and to restaurants and we eat out a lot. So in the rural community, you can control the food intake better. And so in these villages, they recruited adults over the age of 60 with a history of stroke or hypertension, so high risk of stroke, and they randomized the villagers to take home bags of low sodium, potassium enriched salt. And the other villagers got their normal salt consumption. And then they followed the patients up through routine medical records, checking all of the admissions to the hospitals and medical centres over the next 4 or 5 years. And they assumed with 90% power that this dietary use would just reduce average systolic blood pressure by only 3 millimetres, just a small amount. But even a small amount of reducing the blood pressure, that would then equate to a 13% reduction in the risk of stroke. And because it's a cluster, you have to do some extra adjustment with the statistics. So lo and behold, they got positive results on everything. And it's
It's very rare now in a cardiovascular prevention trial to see such impressive results. So the primary endpoint for stroke, highly significant. And the other thing is in overall mortality, highly significant, also for cardiovascular events. Now, some people may have worried because we're giving less sodium with a bit of extra potassium, maybe the potassium might cause some biochemical or renal or cardiovascular problems. So they did checks of hyperkalemia in a subsample, and that was normal. So there are no serious effects. So now we have direct, high-quality, randomized evidence that reducing your salt intake by even a small amount can translate into a very positive health benefit. And so our challenge now is, how do we generalize these results into the broader community? How do we generalize it from a rural community into urban community? And that's challenging because for us living in the cities, we get our food and our salt from a wide variety of resources, particularly processed food, canned food, breads. I know Vietnamese bread consumption is not so high, but in the West, we eat a lot of bread. And also processed food has a lot of, particularly meats, has a lot of salt in it. And you're very much aware of the Mediterranean diet, which gives a sort of a pyramid, and putting and fresh fruits and vegetables and potassium-enriched things with low sodium. We have a lot of that, and so things that we should have less near the top, which is something that we also need to embrace in terms of our diet and lifestyle. And the final thing to say is, from a planetary health point of view, beef and meats is the worst for our atmosphere. And so if we even want to take a broader health benefit of our whole planet, then reducing the meat consumption is also very important. So let me turn now to direct clinical approach to controlling our blood pressure. And you know that blood pressure pills are very important, but how can we do this effectively with good adherence? Most of the time, until recently, the recommendations are to use one pill at a time and to carefully titrate up the dose according to the person's tolerance and tolerability. It's a very cautious approach to the management of hypertension, and it also has the risk of interfering with adherence because you have to take lots of pills, and it can cause side effects if you push the dose of a single medication. So I'm involved in a clinical trial called Trident, where we are examining a more simple approach, which is to combine medications together at low dose. So in this particular trial, we're combining telmisartan and amlodipine and indapamide at half the recommended doses into a single pill. And we're comparing that with a placebo in people who've had an intracerebral hemorrhage to see whether this approach can give a better drop in the blood pressure with better safety and better tolerability. And because it can bring the blood pressure under control much quicker than our standard approach to more cautiously bring the blood pressure down, can improve adherence and overcome this issue which we call physician inertia. You know, as doctors, we haven't got much time to see patients, and if we have to bring the patient back to see them at frequent intervals, we find it very tiring, and we don't want to do a lot of extra things. So having a simple approach, single pill, might be very attractive. And in fact,
the WHO now recommend this, that, I'll try the pointer. WHO, they recommend targets, but they recommend here preferably single pill combinations. Now I know single pill combinations may not be so easily on the market here. Maybe they might be a little bit more expensive than the generics, but this is an approach that may be very useful in your population as well. Now, Trident's been going on for many years. It's been very challenging for us for a variety of reasons, and let alone we had COVID, which interfered with all of our research activities. But we've just recently got to 1,000 patients randomized, and we're hoping that we can reach our target, which is another 500 patients over the next year, and come up with a good result in 2024. And I look forward, hopefully, to giving you the results at a future conference. So these are things that are going on. And now I want to move to the final topic of to introduce another concept to think about for secondary prevention, because once you've had an intracerebral hemorrhage, all we have as clinicians really is to control the blood pressure. We don't have a lot of other proven medications. But I'd like to suggest to you that maybe giving people antiplatelet agent after intracerebral hemorrhage might work. Now, I know you think, how can that work? The person's had an intracerebral hemorrhage, bleeding in the brain, aspirin can cause bleeding, maybe we should avoid aspirin. But maybe giving aspirin could work. And I will just give you the reason why it could work. And I want to introduce this new trial called Aspiring. So here's some epidemiology from two big studies in the United Kingdom, one out of Oxford, one near Edinburgh, where they followed up the patients over several years, or population cohort studies, to look at the risk of recurrent intracerebral hemorrhage, ischemic stroke, and major vascular events. And they've divided the patients according to whether they have got prior vascular disease and atrial fibrillation. And so here's recurrent stroke, ischemic stroke. And you can see if they've got prior atrial fibrillation, the risks are obviously very high. And you know that from embolic disease. But if they don't have atrial fibrillation, they have risks of recurrent intracerebral hemorrhage, maybe 2 to 6%, but they also have risks of ischemic stroke. And here, again, without any occlusive vascular disease and no atrial fibrillation, the risks here of recurrent intracerebral hemorrhage, maybe 2 or 4% per year, but also there's a risk here, maybe 2% of ischemic events. And overall, there's very high risks of multiple vascular events. So the point is that we think having an intracerebral hemorrhage, they're at high risk of another intracerebral hemorrhage, but they're also at risk of ischemic events, ischemic stroke and ischemic heart disease. So again, returning to the Kadoorie Biobank study, they had this question. If a person has an intracerebral hemorrhage in the Kadoorie Biobank study, what is their risk of recurrent intracerebral hemorrhage and ischemic events? And so here are the graphs. Recurrent stroke, recurrent major vascular event. The red is for intracerebral hemorrhage. The purple is for ischemic stroke and the blue is subarachnoid hemorrhage. And you can see here that the risks are almost identical. So in a Chinese population who has intracerebral hemorrhage,
their future risk of an ischemic stroke is almost identical to the future risk of intracerebral hemorrhage. They share the same risk. It also means that it could be because they share the same cerebrovascular disease mechanism. The risks of disease or the risks in the endothelium are the same. So, aspirin, we know, is very effective for preventing ischemic events, and the antithrombotic trialist collaboration also quantified a very small risk of intracerebral hemorrhage. But the net benefit of aspirin to prevent ischemic events was higher than the risk of, was positive over the risk of hemorrhage. But the RESTART trial in the UK was undertaken to see if patient who's on aspirin has an intracerebral hemorrhage, what is the risk of restarting the aspirin for their disease? So people who've had an aspirin for an ischemic stroke or coronary artery disease, should they stop the aspirin if they have a bleed, or should they restart it? And so a very simple trial, pragmatic trial, to recruit anyone who's been on an antithrombotic for the prevention of occlusive disease at the time of intracerebral hemorrhage. They've survived it for 24 hours, to randomise them to restart it or avoid it, and then follow them up. It was a phase 2 trial where they had to recruit several hundred patients, and in the end they randomised just over 500, and 268 into the start aspirin or 269 to avoid. And they did quite a good follow-up. They didn't lose very many patients overall. And some important characteristics here. So, as you know, in the West, the average age of stroke is about 15 years higher than here in Vietnam. So the average age here is in the mid-70s. For intracerebral hemorrhage here, I'm sure it's about 60. And again, we see in a clinical trial, most of male. And for here, most were lobar, which is quite interesting. Most of your intracerebral hemorrhage, hypertension related, is deep. In the West, we're getting more superficial lobar hemorrhage. And in this trial, the randomization time point, the median was 80 days. So there weren't many patients where they started the aspirin in hospital. These were people who have survived the intracerebral hemorrhage, they've gone home, they're coming back to the outpatient clinic. And you can see here the proportion of restarting aspirin and clopidogrel is about the same. But this was what they found. It was quite surprising. When they did the follow-up over an average of just over a year, the aspirin group had a lower risk of recurrent intracerebral hemorrhage. It's not what we think. We didn't think that aspirin could avoid intracerebral hemorrhage, but it's almost a halving. The hazard ratio, 0.51, not exactly significant, but close enough. And this result was very consistent across different types of adjustment and across subgroups. There was no other explanation for the finding in terms of differences in blood pressure control and open trial. And then more consistent was that we did get a highly significant result in terms of preventing aspirin. So the overall result was can clearly prevent ischemic events because that's why they were taking the aspirin, no harm, and possibly reduced risk of intracerebral hemorrhage. Now they did a longer follow-up extending out for an average of 3 years, and those early changes, the early benefits attenuated. They got less with longer follow-up and became non-significant. Maybe that's because it was a smaller study
and you lacked statistical power to show small differences, because just in 500 patients, it's too small to get a reliable estimate. But it does show that there were no harms associated with continuing aspirin after intracerebral hemorrhage. But it raises the possibility that aspirin may be working in the brain in ways beyond antiplatelet therapy. And we know aspirin has prostaglandin effects, anti-inflammatory effects, and maybe that might be working on the endothelium that may be important in the risk factors for intracerebral hemorrhage. So after restart, we are aspiring for another trial. And the trial is to see what are the risks associated with aspirin in a much broader population of people who have had intracerebral hemorrhage. And we need to also go beyond the United Kingdom, and particularly where the big burden of intracerebral hemorrhage is, here like in Vietnam and Asia, where the differences in risk factors and the profile are different, and we need to study it. What do the guidelines say? Well, these are the Chinese guidelines that if it's necessary, patients with intracerebral hemorrhage may consider antiplatelet therapy. It's level 2. And they recommend monotherapy, maybe within a few days. The Canadian guidelines, in patients with an indication, it seems reasonable, level B, but the optimal timing and strategy to starting aspirin is uncertain, level C. So in aspirin, in aspiring, what we would like to know is in patients with occlusive vascular disease, so they've had a heart attack, they've had an ischemic stroke and they survived, does starting antiplatelet therapy reduce the risk of major vascular events? In people without occlusive vascular disease, so these are people who've had an intracerebral hemorrhage as their primary event, could aspirin reduce the risk of major vascular disease? Because we know epidemiologically, if you've had an ICH, you're also at risk of a heart attack, sudden death and an ischemic event. You share risk factors. So should they be getting aspirin? And then finally, what is the effect of monotherapy of aspirin amongst the different types of antiplatelet therapy on the risk of intracerebral hemorrhage? So we have been doing a pilot phase in China, and using these inclusion criteria. Anyone who's had an ICH longer than who's survived 24 hours, where the clinician is uncertain and is happy to randomise. We exclude people with a structural cause or other problems with follow-up. Our target overall is over 4,000 patients, so it's an ambitious study, and we need to follow the patients for a long period of time, but we want to keep it very simple. This is who we've been working with. This is the chief investigator here is Professor Rustam Al-Shahi Salman from the University of Edinburgh. I'm sure many of you have heard of Professor Graham Hankey in Perth. And we've been working with Chengxin from Hashan Hospital in Shanghai in China to test out the acceptability of the protocol and recruitment. And we've recruited 50 patients again through the challenges of COVID. And we haven't had any problems or harms at all. And it's moving very smoothly but slowly. Getting funding for big studies now is very challenging, and we've put together a consortium to look at funding from different countries. Our colleague, Professor Askan Shamanesh in Canada, he has secured funding for the study, and we should know very soon, in a few weeks, whether the British Heart Foundation have awarded funding for the study. And finally, again, because doctors are always worried about harm and bleeding, I just wanted to reassure you that the ethics
committee at the lead hospital in Perth, Western Australia, has approved the protocol as I've described it to you. So there is uncertainty, and there's enough scientific rationale and enough ethics to do the study. It's ultimately up to the level of confidence with the doctor and the willingness of patients to participate. So something for you to consider whether aspiring might be a useful trial for doctors and patients in Vietnam to test, and that's something for consideration. So let me summarise up in terms of the prevention of intracerebral hemorrhage. Without a doubt, it's all about getting the blood pressure under control. At a population level, that's regarding our diet, exercise and healthy cities, and that's what politicians are important for. But as doctors and health professionals, we have a strong advocacy role and issues to guide politicians in terms of the policies. And as clinicians, it's a matter of making sure we get the blood pressure under control, or even if they don't have a history of hypertension. I haven't talked about acute treatment in the hospital, but the 140 systolic target seems a very reasonable level in the hospital. But once you leave the hospital, it probably should be as low as possible. And that's why we're testing the trident approach. Can we get the blood pressure down maybe to 110, 115 without any symptoms to give the person the best risk prevention and good adherence? Maybe aspirin with aspiring might be a future strategy. And I haven't talked about this, but one of the other international speakers, Professor Diener, I think will be giving a talk later about the use of anticoagulation treatment in the context of intracerebral hemorrhage where people have got atrial fibrillation, the pros and cons of restarting or leaving it up, and there's a lot of clinical trials going on at the moment to address that. So on that note, I'll finish up and thank you very much for your attention. Thank you very much for a great talk, Brad. Please sit down here. Give us your place here. Cái bài của giáo sư Brad đã đưa ra những cái thông điệp rất là quan trọng. Thứ nhất là về phòng ngừa cái xuất huyết não. Thì chúng ta đã có, ngoài cái việc kiểm soát huyết áp, chúng ta đã có chứng cứ về việc thay đổi cái chế độ ăn, đặc biệt là chế độ thấp giảm muối, nó sẽ mang lại lợi ích. Cái điều thứ hai đó là cái hướng mới, tức là chúng ta aggressive bằng một cái triple blood pressure control thêm vào cái điều trị thường quy, và đó là cái thử nghiệm Trident mà chúng tôi cũng có dịp may mắn tham gia chung với giáo sư Gresham. Và cái thông điệp thứ ba cũng hết sức là thú vị, đó là những cái nghiên cứu restart cho thấy rằng một cái điều mà chúng ta hết sức là lo lắng, đúng không ạ? Dùng aspirin trên các cái bệnh nhân đã bị xuất huyết não và vẫn có thể có lợi. Dĩ nhiên chúng ta chờ cái nghiên cứu restart là một nghiên cứu cỡ mẫu nhỏ, và chúng ta phải chờ cái nghiên cứu aspirin là một nghiên cứu với cỡ mẫu lớn hơn, và chúng ta sẽ có thể tham gia chung với giáo sư Gresham nếu như các anh chị, các cái trung tâm các anh chị đồng ý tham gia với cùng với chúng tôi để tham gia tuyển cái bệnh cho nghiên cứu aspirin. I just have a question with you, Brad. Use aspirin, but why you choose clopidogrel? I think clopidogrel is better for less bleeding. Aspirin trial. Use aspirin after hemorrhage, and you can change to clopidogrel better. Right? Yes, so I haven't presented the data, and I think I should update my slides, but there has been some cohort studies from different countries to examine the outcome of patients who have been receiving aspirin after an intracerebral hemorrhage compared to not. And obviously there's what we call indication bias. So the people that will receive aspirin are obviously a little healthier, or they have a particular reason
to give the aspirin like they might have coronary disease. But interestingly enough, the aspirin treated patients after intracerebral hemorrhage have better survival and better outcomes. So observationally, it looks beneficial. I've shown you that the restart trial gave a signal of benefit, which was a bit surprising, but no harm. But that trial was in predominantly elderly patients in the United Kingdom who had vascular disease. We don't know about its use in an Asian population, but we don't see any major harms. And given the very strong epidemiology from the Kuduri Biobank, where people who've had an intracerebral hemorrhage, it's equal risk. Half ischemic events, half recurrent ICH. Very high risk of ischemic events. It seems plausible that giving aspirin will be beneficial. As a clinician, my only concern is the time. You know, we say we have to wait for the brain to recover. We have to wait for the hematoma to clot and start resorbing. Should that be we wait a week? Should we wait a month? We don't know. So I'm a trialist, and where we don't know, that's where we need to do a randomised trial, because otherwise we just have our own beliefs or our own hypothesis based on our own understanding, and that's why we need to have good science to guide us. So it would be good, and I'll talk to the Chairman Tang to think about, well, could this be something that we could feasibly do in Vietnam? I'm just raising as possible. I'm not saying do it. I'm saying it's something for us to consider, but we need a little bit more evidence. And so I'll leave it at that. The time's up now. We move to the next section, the next final section in today. Thank you very much for Brett. Chúng ta sẽ bước vào cái phim cuối cùng, và tôi nghĩ rằng cái phim này cũng là khá thú vị. Chúng ta biết rằng hẹp động mạch nội sọ là một cái bệnh lý rất thường gặp ở châu Á, đặc biệt ở Việt Nam chúng ta. Và hiện nay những cái chứng cứ gần như ủng hộ tuyệt đối việc không đặt stent để phòng ngừa. Tuy nhiên trên thực tế vẫn ngay cả FDA, các chị cũng nữa là thông báo FDA người ta đã warning, cảnh báo một lần nữa. Điều đó chứng tỏ rằng vẫn còn nhiều người tin vào. Chắc chắn là phải có lợi, đúng không ạ? Thành ra nhiều người tin vào. Thì hôm nay tôi đã mời hai chuyên gia, đó là Phó sư Lê Văn Trường, một chuyên gia đầu ngành về can thiệp mạch máu thần kinh. Thứ hai đó là Phó sư Mai Duy Tôn, một chuyên gia về đột quỵ. Hai anh đã đụng nhau một lần cách đây 2 năm và có vẻ như bất phân thắng bại. Và bây giờ chúng ta sẽ thử lại lần thứ hai. Đầu tiên tôi xin mời, và cuối cùng chúng ta sẽ có màn kết thúc của giáo sư David Liebeskind. Giáo sư David Liebeskind là một chủ tịch Hội can thiệp mạch máu thần kinh của Hoa Kỳ. Sẽ kết thúc bằng cái bài tiếp cận với cái điều trị hẹp động mạch nội sọ. Đầu tiên tôi xin mời Phó giáo sư Lê Văn Trường sẽ trình bày quan điểm ủng hộ đặt stent động mạch nội sọ ở trong phòng ngừa đột quỵ thứ phát. Ở đây chúng ta nên phân biệt hai cái gì: đặt stent nội sọ trong phòng ngừa thứ phát và đặt stent rescue, tức là khi mà chúng ta tái thông. Hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau. Xin mời Phó giáo sư Lê Văn Trường. Vâng, xin cảm ơn lời giới thiệu của Phó giáo sư Nguyễn Thắng cũng như là lời mời của Phó giáo sư trong buổi ngày hôm nay. Cũng như Phó giáo sư nói là lại quay trở lại sau 2 năm từ một cuộc tranh luận cách đây 2 năm về vấn đề điều trị bắc cầu hay là không bắc cầu cho tiêu sợi huyết và can thiệp cơ học. Vào cái cuộc tranh luận đó thì tôi thấy dạo này thì cái vấn đề về điều trị bắc cầu nó nguội đi rồi. Thì bây giờ các vấn đề khác nó phải nóng hơn. Cũng như lần trước tôi lấy đúng cái nội dung của chương trình để đưa lên.
Có nghĩa là tôi không có cái ý kiến gì quá gọi là aggressive về chuyện này. Là vai trò của stent động mạch nội sọ ở trong phòng ngừa đột quỵ thứ phát. Đây là vấn đề của khu vực nội sọ. Bài nói chuyện của tôi bắt đầu bằng một trường hợp bệnh nhân nam có 38 tuổi thôi. Do hút thuốc lá, rối loạn chuyển hóa lipid, nhà ở Hà Nội. Bệnh nhân bị nhồi máu bán cầu phải. Sau điều trị nội khoa thì bệnh nhân cái ranking về 1 điểm sau 2 tháng và tiếp tục điều trị nội khoa. Và sau đó thì với cái hình ảnh của một cái dòng lòng mạch hẹp khít như thế này lên khoảng trên 80% của M1 thì chúng tôi đã tiến hành nong và đặt stent cho bệnh nhân tháng 12 năm 2018. Đến nay là 4 năm. Theo dõi 4 năm thì bệnh nhân không có biến cố lâm sàng, nhưng một cái vấn đề nổi cộm lên và tất cả tôi cho rằng cả Nam lẫn Bắc của chúng ta theo dõi và chẩn đoán hình ảnh dọc theo cái quá trình lâm sàng sau điều trị là một vấn đề hết sức khó khăn. Hiện nay chúng tôi vẫn đang mù về hình ảnh của bệnh nhân này, nhưng lâm sàng của bệnh nhân rất rõ ràng là không có bất kể một biến cố gì sau 4 năm điều trị can thiệp nội sọ. Cái cuộc tranh luận rất là kinh điển đó là tranh luận giữa bóc nội mạc động mạch cảnh và stent động mạch cảnh thì đã diễn ra từ rất lâu. Giữa hai bên là một là bác sĩ can thiệp mạch thần kinh và thứ hai là bác sĩ ngoại khoa mạch máu. Thì cuộc tranh luận này từ những năm 1990 đến bây giờ thì có vẻ nó nguội dần đi, bởi vì mọi chuyện tranh luận là được nâng lên một tầm cao mới, từ ngoài sọ vào trong sọ. Đây là cái de novo debate, cuộc tranh luận mới. Vậy thì bây giờ can thiệp nội sọ hay là chỉ điều trị nội khoa? Can thiệp nội sọ kèm điều trị nội khoa hay là chỉ điều trị nội khoa đơn thuần là một vấn đề mới. Mới là vì sao? Bởi vì trong những năm gần đây, khoảng 10 năm gần đây, thì các vấn đề can thiệp nội sọ mới được thực hiện. Và cứ khi có thực hiện thì là sẽ có là những vấn đề kết quả khác nhau. Và khi kết quả khác nhau thì sẽ có quan điểm khác nhau dựa vào kết quả đó. Và chúng ta biết mỗi khi có kết quả khác nhau thì mọi nguyên nhân sẽ được tìm qua các nghiên cứu. Thì đây là những tình huống chúng ta nhìn thấy. Những cái tổn thương nội sọ hẹp, kể cả hệ tuần hoàn trước, hệ tuần hoàn sau, đốt sống, thân nền, điều trị nội khoa đơn thuần, tích cực hay là kết hợp. Chúng ta biết rằng là cả toàn bộ cái khu vực ngoài sọ và trong sọ đều có thể có vữa xơ động mạch. Và ở Việt Nam, theo nghiên cứu của chúng tôi, trên 50% đột quỵ nhồi máu não nhanh lớn là do tổn thương vữa xơ động mạch ngoài sọ và trong sọ. Thì đó là một số liệu rất lớn và khác hoàn toàn với số liệu của Âu Mỹ. Khác hoàn toàn. Bệnh động mạch nội sọ cũng gây đột quỵ nhồi máu não nhanh lớn và ngoài sọ thì cũng rất nhiều. Và khi bệnh nhân có những tổn thương như vậy và vượt qua được một cái điều trị giai đoạn cấp cứu hay là giai đoạn điều trị nội khoa thì bệnh nhân sẽ tiếp đến một cái giai đoạn diễn biến tiếp theo như thế nào với một cái hẹp tồn dư nếu như chúng ta chưa có can thiệp gì ở trong giai đoạn cấp tính đó. Đặc điểm của tất cả các tổn thương vữa xơ, kể cả ngoài sọ hay trong sọ, kể cả thuộc hệ mạch thần kinh hay mạch vành hay mạch ngoại vi, đều có chung các đặc điểm như sau. Thứ nhất, nó là tổn thương tiến triển theo thời gian. Và các yếu tố nguy cơ của bệnh vữa xơ động mạch là yếu tố làm thúc đẩy sự tiến triển đó. Nó không đứng im. Còn tốc độ tiến triển có thể nhanh, có thể chậm, có thể nhiều, có thể ít. Thứ hai, mảng vữa xơ gây hẹp và trên bề mặt của nó nứt vỡ. Nó sẽ gây ra huyết khối cấp tính và gây ra nhồi máu não cấp hoặc nhồi vào cơ tim cấp ở mạch vành. Nhiều trường hợp do mảng vữa xơ tăng dần, nó sẽ dẫn đến tình trạng tắc mãn tính, tức là tuần hoàn bàng hệ bù trừ đủ để không gây ra đột quỵ. Và khi chúng ta phát hiện ra là bệnh nhân tắc mãn tính. Vậy chúng ta hãy nhìn theo một cái sơ đồ này. Với một bệnh nhân có các yếu tố nguy cơ, mặc dù chúng ta đã có dự phòng tiên phát, nhưng từ những mạch lành bình thường, sau đó bệnh nhân trở thành bệnh. Và một số bệnh nhân đã phải trải qua cái cơn TIA hoặc là đột quỵ, stroke. Và từ sau đột quỵ hoặc là TIA bệnh nhân đã vượt qua được thì bệnh nhân tiếp tục với một cái risk factor đó chúng ta điều trị như thế nào, và cõng thêm một cái tổn thương hẹp tồn dư và có xu hướng sẽ tiến triển tiếp theo nếu như chúng ta chưa có can thiệp gì cho bệnh nhân. Về mặt điều trị thì chúng ta cũng thống nhất các thuật ngữ trong điều trị. Đó là điều trị nội khoa nền tảng đã được thống nhất. Thứ hai là điều trị mở thông dòng chảy động mạch, bao gồm các cấp độ khác nhau. Thứ nhất
chỉ có nong bóng đơn thuần. Trong mạch vành thì gọi là POC3, trong mạch não thì gọi là PTA. Thứ hai, nong bóng xong và đặt stent. Thế còn phẫu thuật ngoại khoa thì có thể là vòng góc rất là nhỏ, đó là cầu nối ngoài sọ, trong sọ, nhưng không được làm nữa. Năm 2021 có 10 điểm quan trọng nhất trong cái guideline về vấn đề dự phòng thứ phát, dự phòng thứ cấp của những bệnh nhân đã có tổn thương đột quỵ hoặc TAA. Và bây giờ dự phòng đột quỵ tiếp theo như thế nào? Thì có 10 điểm, trong đó lưu ý 2 điểm số 7 và số 8. Điểm số 7 nói đến vấn đề của động mạch cảnh ngoài sọ. Điểm số 8 nói về vấn đề của tổn thương hẹp trong sọ. Chúng ta dừng lại ở điểm số 8, vì hôm nay là chủ đề của điểm số 8. Đó là gì? Đó là những bệnh nhân có tổn thương nặng hẹp mạch trong sọ của cái khu vực mà bệnh nhân bị nhồi máu mà chúng ta đã được chứng minh, hoặc là có thiếu máu não thoáng qua, thì không nên dùng can thiệp nong bóng và đặt stent như một lựa chọn hàng đầu. Đây người ta nói là như một lựa chọn hàng đầu, tức là đừng bao giờ làm ngay từ đầu. Mà chúng ta cần phải điều trị nội khoa tích cực và điều trị kể cả các yếu tố nguy cơ, cùng với việc sử dụng đáp, tức là kháng kết tập tiểu cầu kép trong một thời gian ngắn. Thì đấy là cái khuyến cáo. Khuyến cáo này không hàm nghĩa rằng là không sử dụng stent, mà người ta chỉ nói rằng không sử dụng như một lựa chọn đầu tiên. Lựa chọn đầu tiên, đó là vấn đề. Nghiên cứu Samplis nó đang là cái nội dung suốt từ một thập kỷ nay, hơn một thập kỷ, về cái việc là sự thất bại của stent trong một tháng đầu của đột quỵ so với điều trị nội khoa tích cực. Chúng ta nhìn thấy rằng là thực hiện trước 2010, công bố 2010-2011. Và đối tượng bệnh nhân là những bệnh nhân có TAA hoặc đột quỵ trong vòng 30 ngày và hẹp từ 70 đến 99% ở khu vực nội sọ. Chúng ta biết 70 đến 99, 70 khác, 99 khác nhau rất nhiều. Thứ hai, 70 và 99 đo bằng cái gì? Cộng hưởng từ, CT hay DSC. Thứ ba, khi chúng ta nhìn con số này, nó là con số tuyệt đối. Nhưng trên thực tế lâm sàng, các đồng nghiệp đã nhìn thấy các công thức đo cụ thể ở mỗi tổn thương của bệnh nhân hay là không? Hay là chúng ta chỉ có đọc được những con số ước lượng? Đó là cả một vấn đề rất lớn. Và nghiên cứu này kết luận là việc điều trị nội khoa tích cực thì nó vẫn có ưu thế hơn, tốt hơn về lâm sàng so với việc chúng ta can thiệp trong một tháng đầu sau đột quỵ. Thì đó là kỹ thuật. Chúng ta quay lại với những vấn đề kinh điển của các kỹ thuật. Đó là ưu điểm của nong bóng và stent đối với vữa sơ động mạch nói chung là cái gì? Thứ nhất, nó có tác dụng cơ học để mở rộng lòng mạch. Thứ hai là ép mảng vữa sơ vào thành mạch. Thứ ba, nó phục hồi dòng chảy sớm và đầy đủ đến khu vực cấp máu. Thứ tư là đây là loại stent không phủ thuốc, cho nên cái nội mạc hóa nó rất nhanh. Việc dùng đáp chỉ cần 3 tháng và sau đó nối liên tục với một thuốc là hoặc là Plavix hoặc aspirin. Theo thời gian thì lòng mạch được nội mạc hóa, nó hạn chế các biến cố về huyết khối. Tuy nhiên nó không phải là không có nhược điểm. Vì đây là một kỹ thuật phụ thuộc vào bác sĩ, tức là nó một gọi là nó gần như ngoại khoa, phụ thuộc vào năng lực trình độ của bác sĩ cũng như là dụng cụ được can thiệp sử dụng. Khác nhau rất nhiều. Không có thể nói rằng là ở trung tâm này hay bác sĩ này là tổn thương hay là điều trị là giống nhau. Thứ hai, đây là một kỹ thuật có tai biến biến chứng trong và sau can thiệp. Thứ ba, dùng thuốc đáp là có thể có nguy cơ chảy máu não và nội tạng ở những bệnh nhân có nguy cơ chảy máu cao. Thứ tư là có biến chứng tái hẹp ở trong lòng stent. Và thứ năm là nguy cơ đột quỵ cùng với bên chúng ta can thiệp. Vậy nếu như chúng ta nói rằng là không dùng stent cho can thiệp nội sọ, kể cả dự phòng thứ phát hay dự phòng tiên phát, thì đó là một cái quan điểm cực đoan. Còn chúng ta nói rằng là mọi trường hợp đều phải dùng, thì đó là một quan điểm lạm dụng. Vậy chúng ta nên như thế nào? Đó là những trường hợp TAA tái diễn đã điều trị nội khoa tích cực, những trường hợp đột quỵ nhẹ đã được điều trị nội khoa hẹp 70 đến 99%, tức là trước khi bị tắc. Động mạch nội sọ bị vữa sơ là chúng ta phải khẳng định đây là trên DSA. Chúng ta mới đánh giá một cách chính xác cái lòng mạch của nó. Và chức năng thần kinh, ranking dưới 1012 ở thời điểm 2 đến 3 tháng sau đột quỵ và trên nền đã điều trị nội khoa tối ưu thì chúng ta nên mở thông lòng mạch cho bệnh nhân. Còn khi nào thì không nên chỉ định. Những bệnh nhân mới đột quỵ trong vòng 1 tháng đầu, đó chính là những cái lô nghiên cứu của Samplis.
lựa chọn thời điểm đó là hơi quá sớm cho cái lâm sàng của nội thần kinh, của tổn thương nhồi máu não. Điểm ranking từ 3 trở lên chúng ta không làm. Giải phẫu quá phức tạp, kinh nghiệm can thiệp mạch thần kinh chưa đủ, và bệnh nhân không đủ khả năng duy trì thuốc đáp liên tục 3 tháng. Những trường hợp này chúng ta không nên làm. Đây là hình ảnh một bệnh nhân ở Quảng Ninh, cũng từ cách đây 4 năm. Bệnh nhân 61 tuổi, hút thuốc lá, rối loạn chuyển hóa lipid, tăng huyết áp, nhồi máu não, và bệnh nhân đột não thân nền, khu vực đầu cầu não, ranking 2. Và sau 2 tháng điều trị nội khoa thì bệnh nhân này đã bị tắc hoàn toàn động mạch đốt sống ở bên trái, còn động mạch đốt sống bên phải thì hẹp khít đoạn V4, không có tuần hoàn bằng hệ cổ thông sau, và nguy cơ tiếp tục đột quỵ thân nền rất cao. Cho nên chúng tôi đã đặt stent động mạch đốt sống bên phải. Và đến nay sau 4 năm bệnh nhân không có biến cố lâm sàng, và hiện nay bệnh nhân cũng không đến để kiểm tra hình ảnh, bởi vì nói rằng tôi tốt rồi, không phải đến nữa. Việc đó cũng là việc làm cho chúng ta thiếu đi cái bằng chứng về vấn đề về điều trị của hình ảnh. Như vậy, tóm tắt lại, chúng ta nên thấy rằng cái điều trị nội khoa vẫn luôn luôn là nền tảng cho những tổn thương vữa xơ động mạch, nhất là khu vực trong sọ. Và thứ hai, nong và đặt stent cho các bệnh nhân có tổn thương trên 70% có chọn lọc căn cứ theo từng bệnh nhân, và chúng ta phải cá thể hóa trong điều trị cũng như là ý kiến của chuyên gia. Thứ ba là chúng ta không áp dụng máy móc các nghiên cứu của nước ngoài cho người bệnh Việt Nam, và để chứng minh thì chúng ta cần phải tiến hành nghiên cứu số lượng lớn, theo dõi dọc ít nhất 3 đến 5 năm cho người bệnh của chúng ta, để chúng ta chứng minh được rằng với những tổn thương của người Việt, việc điều trị nội khoa cũng như là can thiệp nó có thể, tôi tin là nó có sự khác biệt với những người của khu vực Âu Mỹ. Xin chân thành cảm ơn. Như vậy là được. Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Trường đã ca cho chúng ta cái bài với những cái quan điểm cũng khá là trung dung và liên quan đến cái việc lựa chọn bệnh nhân để can thiệp nội mạch trong hẹp động mạch nội sọ. Thì tiếp theo chúng ta sẽ có một quan điểm của Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Duy Tôn. Xin mời Tôn liên quan đến cái bác bỏ cái khả năng đặt stent động mạch nội sọ. Chia tay lên. Kính thưa chủ tọa đoàn, tôi cũng như Phó Giáo sư Trường rất cảm ơn Phó Giáo sư Nguyễn Thắng, Chủ tịch Hội đột quỵ Thành phố Hồ Chí Minh, để cho chúng tôi có những các cái cơ hội cùng tranh luận về một cái chủ đề mà hiện nay thì chúng ta cũng rất thường gặp tại Việt Nam và cũng như là trên thế giới. Thế thì Phó Giáo sư Trường vừa đề cập đến các cái quan điểm của những cái người mà làm can thiệp về các cái chỉ định đặt stent nội sọ cho bệnh nhân. Chúng tôi là những người điều trị về nội khoa, vậy thì quan điểm của các bác sĩ làm nội khoa thì như thế nào? Thì như chúng ta biết đấy, hẹp động mạch nội sọ có triệu chứng thì là một cái nguyên nhân thường gặp, và đặc biệt trên đối tượng người châu Á thì cái tỷ lệ này các nghiên cứu cho thấy có thể chiếm tới 50% căn nguyên ở những các cái bệnh nhân đột quỵ thiếu máu não. Và những cái bệnh nhân mà hẹp động mạch nội sọ thì bao giờ cũng gia tăng cái nguy cơ tái phát đột quỵ. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải cái chiến lược điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Thì cái điều trị nội khoa tối ưu là cực kỳ quan trọng. Và khi nào thì chúng ta cân nhắc có thể xem xét chỉ định can thiệp đặt stent cho bệnh nhân. Một cái lý do nếu mà chúng ta cần quan tâm đấy là tỷ lệ tử vong. Theo nghiên cứu Sambridge, sau 1 năm theo dõi thì tỷ lệ đột quỵ do bản thân đột quỵ thiếu máu não cũng như các cái biến cố chảy máu hoặc là các cái căn nguyên mạch máu khác thì nó chiếm tới 27%. Chúng ta biết đấy thì cái bệnh lý hẹp nội sọ thì nó gia tăng theo tuổi. Gần như là trong vòng 20 năm đầu đời thì đã có tới 10% các cái người bệnh là có nguy cơ bị hẹp động mạch nội sọ, và đặc biệt là cái tỷ lệ hẹp động mạch nội sọ có triệu chứng thì gia tăng theo tuổi. Các nghiên cứu đã thấy rằng đến 90 tuổi thì gần 100% bệnh nhân là có hẹp các động mạch nội sọ. Như vậy cái tuổi càng cao thì cái nguy cơ hẹp nội sọ nó càng tiến triển. Và cái vị trí hẹp nội sọ thường gặp nhất đấy là cái hệ thống tuần hoàn não sau. Chúng ta có thể gặp động mạch đốt sống và động mạch thân nền. Ở tuần hoàn não trước thì chúng ta có thể gặp ở các cái đoạn tận động mạch cánh trong cũng như các cái động mạch não giữa đoạn M1. Các vị trí khác thì ít gặp hơn, ví dụ như động mạch não trước thì người ta nghiên cứu thấy cái tỷ lệ hẹp nội sọ nó hiếm gặp hơn. Và khi mà bệnh nhân có hẹp động mạch nội sọ thì sẽ gây ra các cái cơ chế gây ra đột quỵ.
chúng ta biết có ít nhất 3 cái cơ chế gây đột quỵ. Đầu tiên đấy là gây ra các cái tình trạng giảm tuyến máu gọi là hypoperfusion, và đây là cái nguyên nhân gây đột quỵ cũng thường gặp nhất. Cái thứ hai, cơ chế do huyết khối động mạch từ chỗ hẹp hình thành các cái huyết khối và nó sẽ di chuyển ra phần sau thì nó sẽ gây ra. Và cái nhóm thứ ba thì như tôi nói, nếu nó ở vị trí động mạch thân nền hoặc là động mạch não giữa đoạn M1 thì chắc chắn các cái màng xơ vữa này sẽ làm bít tắc các cái nhánh động mạch xiên, gây ra các cái nhồi máu ổ khuyết. Và trong quá trình điều trị thì chúng ta cũng cần biết được các cái cơ chế, đặc biệt là lựa chọn cho bệnh nhân mà để đặt stent khi có chỉ định thì chúng ta cần phải dựa vào các cái cơ chế sinh bệnh học này để chúng ta lựa chọn cho nó tối ưu để mang lại cái kết quả tốt nhất cho người bệnh. Về nghiên cứu hẹp động mạch nội sọ thì chúng ta thấy từ những năm 1664 đã có những các cái công bố trên giải phẫu bệnh về các tình trạng hẹp động mạch nội sọ. Và đặc biệt đến những năm 1990 với sự ra đời của các lớp vi tính xoắn ốc thì cái việc chẩn đoán hẹp động mạch nội sọ nó đã được chứng minh rõ ràng hơn. Và đến đầu những năm 2000 thì vai trò có cộng hưởng từ đã cho phép chúng ta có thể chẩn đoán thường quy hơn ở các cái bệnh nhân hẹp động mạch nội sọ. Và mở đầu cho các cái nghiên cứu về hẹp động mạch nội sọ đấy là vai trò của liệu pháp kháng huyết khối. Đây là nghiên cứu WASIT được công bố năm 2005 đã so sánh giữa aspirin và warfarin. Rồi sau đấy thì một loạt các cái nghiên cứu đánh giá vai trò của stent nội sọ trong việc dự phòng đột quỵ tái phát cho những các cái bệnh nhân mà đã có hẹp nội sọ. Thế thì các cái nghiên cứu chúng ta đề cập ở đây thì có ít nhất 4 cái nghiên cứu đã được công bố. Đầu tiên đây là nghiên cứu về Sambridge. Cái nghiên cứu thứ hai là nghiên cứu Visit. Đây là hai cái nghiên cứu đánh giá về vai trò của đặt stent trong dự phòng thứ phát cho những cái bệnh nhân hẹp nội sọ có tuần hoàn não trước. Hai cái nghiên cứu đại diện cho việc đặt stent để dự phòng thứ phát cho tuần hoàn não sau. Đấy là nghiên cứu VAT và là nghiên cứu VIT. Và gần đây tháng 9 năm 2022 một cái nghiên cứu tiếp theo đã được công bố. Đây là nghiên cứu CASIT mới được công bố cách đây hơn 1 tháng. Vậy thì cái mở đầu cho cái nghiên cứu này, các cái chuỗi nghiên cứu trên bệnh nhân hẹp nội sọ tôi đã đề cập. Đấy là nghiên cứu WASIT. Kết quả nghiên cứu WASIT là so sánh sử dụng dự phòng thuốc kháng huyết khối bằng chống đông warfarin hoặc là kháng kết tập tiểu cầu bằng aspirin. Và trong cái nghiên cứu này cái liều aspirin lên tới 1.300 mg. Thì kết quả chúng ta thấy là cái tiêu chí chính là cái tiêu chí về phòng biến cố đột quỵ, chảy máu cũng như tử vong do bệnh lý mạch máu. Thì giữa hai các cái nhóm không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên các cái tiêu chí phụ về tử vong, về chảy máu lớn hoặc là các cái đột tử thì rõ ràng ở cái nhóm sử dụng warfarin thì cái nguy cơ bị cao, các cái biến cố cao hơn gấp hơn 2 lần so với cái nhóm sử dụng aspirin, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Và sau cái nghiên cứu WASIT này thì các bác sĩ trong cái chiến lược dự phòng đã áp dụng các cái sử dụng là kháng kết tập tiểu cầu thay vì warfarin để mà dự phòng thứ phát cho các cái bệnh nhân đột quỵ. Và cái nghiên cứu đầu tiên mở đầu cho vai trò của stent đấy là nghiên cứu Sambridge. Thì nghiên cứu Sambridge đã so sánh những cái bệnh nhân mà đặt stent với điều trị nội khoa tối ưu. Nội khoa tối ưu ở đây đấy là chúng ta phải dụng các cái liệu pháp kháng kết tập tiểu cầu. Sau cái nghiên cứu Sambridge thì chúng ta sử dụng liệu cầu đơn, cái WASIT thì tiểu cầu đơn. Tuy nhiên từ cái nghiên cứu Sambridge và đặc biệt là nghiên cứu Chan phân tích dưới nhóm thì người ta đã sử dụng liệu pháp kháng tiểu cầu kép. Thứ hai đấy là kiểm soát huyết áp dưới 140, và cái điều thứ ba cực kỳ quan trọng đấy là vai trò của hạ LDL cholesterol xuống dưới 70 mmol, tức là dưới 1.8, và gần đây thì là dưới 1,4 mmol. Về tiêu chí chính thì chúng ta thấy là rõ ràng ở nhóm đặt stent và nong bóng nội sọ thì cái nguy cơ tử vong và đột quỵ sau 30 ngày cao hơn so với nội khoa chỉ có 15%, và sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Các cái tiêu chí phụ về bất kỳ các cái tái phát đột quỵ cũng như chảy máu thì rõ ràng cái nhóm đặt stent và nong bóng thì cũng cao hơn so với nhóm điều trị nội khoa. Và trong cái phân tích dưới nhóm ở những các cái bệnh nhân trong cái nghiên cứu Sambridge mà bệnh nhân đã có tiền sử đột quỵ thì người ta thấy rằng cái vai trò của đặt stent để dự phòng thứ phát thì nó không có giá trị so với điều trị nội khoa tối ưu. Và sau cái nghiên cứu Sambridge này thì người ta đã tiến hành một cái nghiên cứu điều tra về quan điểm của các bác sĩ nội thần kinh cũng như các bác sĩ làm can thiệp thì như thế nào sau khi công bố kết quả Sambridge. Thì người ta thấy rằng sau kết quả Sambridge thì đã có 82% số bác sĩ nội thần kinh cũng như can thiệp điện quang
đã thay đổi về các cái thói quen thực hành. Ở đây thay đổi đấy là các bác sĩ quan tâm đến điều trị nội khoa tối ưu hơn cho người bệnh. Đã có tới 61% số các bác sĩ là ưu tiên sử dụng liệu pháp kháng tiểu cầu kép và duy trì huyết áp dưới 140 mm thủy ngân và LDL cholesterol là dưới 70 mg trên decilit. So với trước đây, trước nghiên cứu Summit là chỉ có 4% sử dụng liệu pháp kháng tiểu cầu. Và đặc biệt trong cái nghiên cứu này chúng ta nhìn thấy ở nhóm bác sĩ mà nội thần kinh thì trước cái nghiên cứu Summit thì có 6% số các bác sĩ là chỉ định đặt stent. Tuy nhiên sau cái nghiên cứu Summit được công bố thì cái tỷ lệ mà bác sĩ lựa chọn đặt stent cho bệnh nhân đã giảm xuống còn có 2%. Và đặc biệt ở nhóm mà các bác sĩ làm điện quang can thiệp thì nếu như trước cái nghiên cứu Summit, tức là nghiên cứu Warshit ấy, thì có tới 1/3 số các bác sĩ đã coi cái việc đặt stent là cái liệu pháp để điều trị dự phòng cho bệnh nhân đột quỵ. Tuy nhiên sau khi nghiên cứu Summit công bố về sự không chứng minh được vai trò của stent thì cái số bác sĩ mà lựa chọn đã giảm đi rất nhiều, chỉ còn có 9%. Như vậy cái nghiên cứu Summit đã làm thay đổi cái quan điểm về thực hành trong điều trị, không chỉ cho bác sĩ nội thần kinh mà đặc biệt là các bác sĩ điện quang can thiệp. Và các bác sĩ chỉ xem xét lựa chọn cho bệnh nhân khi nào thì ngay cả khi mà điều trị nội khoa thất bại thì có tới 50% số các bác sĩ người ta đã phải xem xét lại liệu bệnh nhân có tuân thủ các cái chế độ điều trị nội khoa tối ưu chưa, đã duy trì được huyết áp dưới 140, đặc biệt là đã duy trì cái LDL dưới 1.4 hoặc là 1.8 mmol. Vì rất nhiều bệnh nhân chúng ta hoàn toàn theo các cái nghiên cứu thì cái tỷ lệ đạt được LDL dưới 1.8 nó chỉ khoảng 30 đến 50% thôi. Như vậy điều trị nội khoa chưa tối ưu thì cho dù thất bại thì chúng ta vẫn phải điều chỉnh lại cái chế độ điều trị nội khoa. Và chỉ có 45% số bệnh nhân mà điều trị nội khoa tối ưu thất bại thì lúc đấy mới có thể xem xét để lựa chọn cái đặt stent. Và đặt stent ở đây thì chủ yếu là theo cơ chế sinh bệnh học. Đây là những các cái bệnh nhân mà có giảm lưu lượng do hẹp, hoặc là những trường hợp mà bệnh nhân có hẹp nặng với điều kiện cái độ dài của đoạn hẹp nó dưới 5 mm thì chúng ta mới có thể xem xét đặt stent cho người bệnh. Nghiên cứu thứ hai cũng tương tự, nghiên cứu Summit, đấy là nghiên cứu Visit, cũng đánh giá vai trò của stent trong tuần hoàn não trước. Thì kết quả của nghiên cứu này một lần nữa chúng ta thấy là tỷ lệ mà các cái biến cố tử vong ở trong cái nhóm điều trị nội khoa tối ưu chỉ có khoảng 17%, trong khi cái nhóm đặt stent là tới 38%. Như vậy nghiên cứu Summit và nghiên cứu Visit đã được phân tích gộp cho thấy rằng cái bệnh nhân nên điều trị nội khoa tối ưu để chúng ta làm giảm các cái biến cố tái phát đột quỵ cũng như tử vong ở ngày thứ 30. Hai cái nghiên cứu về đánh giá vai trò của stent nội sọ cho tuần hoàn não sau, đấy là những cái bệnh nhân mà hẹp động mạch đuốt sống hoặc thân nền. Thì đầu tiên đấy là nghiên cứu VAT. Nghiên cứu VAT này cũng đánh giá về nguy cơ tái phát các cái đột quỵ ở những cái bệnh nhân. Và kết quả của nghiên cứu VAT cũng đã không chứng minh được cái hiệu quả của việc đặt stent so với điều trị nội khoa tối ưu trong việc dự phòng tái phát đột quỵ nói chung, các biến cố mạch máu nói chung, đặc biệt là dự phòng đột quỵ thiếu máu não. Cái nghiên cứu thứ hai về đánh giá vai trò của stent trong tuần hoàn não sau là nghiên cứu VIT. Thì nghiên cứu VIT này cũng vậy, thì người ta cũng không chứng minh được cái vai trò của đặt stent trong dự phòng tái phát về tiêu chí chính, đấy là tử vong do bất kỳ các cái nguyên nhân, hoặc là tiêu chí phụ là đột quỵ có tử vong hoặc là không tử vong. Như vậy thì qua 4 cái nghiên cứu rõ ràng chúng ta thấy là chưa chứng minh được vai trò của đặt stent. Nghiên cứu gần đây đấy là nghiên cứu CASIT, đây là một nghiên cứu mà thực hiện ở Trung Quốc trên 8 cái bệnh viện với khoảng 358 bệnh nhân. Và kết quả của nghiên cứu CASIT về tiêu chí chính, đấy là dự phòng các cái biến cố đột quỵ hoặc tử vong. Thì ở nhóm bệnh nhân mà sử dụng đặt stent hoặc là nong thì tỷ lệ là 8%, trong khi nhóm nội khoa là 7,2%. Và sự khác biệt ở đây cũng không có ý nghĩa thống kê. Như vậy cái vai trò của stent không có giá trị trong cái nghiên cứu CASIT đã được công bố. Như vậy tổng hợp lại 3 cái nghiên cứu về vai trò của stent ở tuần hoàn não trước thì chúng ta thấy rằng nghiên cứu Summit với cái stent wingspan, nghiên cứu Visit với sử dụng stent tự nở, thì hai nghiên cứu này chúng ta thấy điều trị nội khoa tối ưu cho cái tỷ lệ
tái phát ở ngày cũng như biến cố đột quỵ ở ngày thứ 30 và sau 1 năm theo dõi thì thấp hơn nhiều, và sự khác biệt này rất có ý nghĩa thống kê. Thế còn nghiên cứu WASIT thì cho thấy là không có sự khác biệt ở thời gian theo dõi 30 ngày cũng như 1 năm về vai trò của đặt stent. Chính vì vậy mà guideline hiện nay như thế nào? Năm 2021, guideline của Hội đột quỵ Hoa Kỳ đã đưa ra các cái chiến lược. Đây là những bệnh nhân mà đột quỵ hoặc cơn thiếu máu não tháng qua mà căn nguyên do hẹp động mạch nội sọ từ 70 đến 90%. Thì cái việc nong bóng hoặc đặt stent thì không được xem là liệu pháp đầu tay để điều trị cho bệnh nhân. Chúng ta bắt buộc phải điều trị nội khoa tối ưu cho bệnh nhân. Đối với những các cái trường hợp mà hẹp mức độ nhẹ hơn, 50 đến 69%, thì cái việc nong bóng hoặc đặt stent sẽ làm gia tăng các cái nguy cơ tử vong và tàn phế. Và ở đây cái mức độ khuyến cáo là 3 mức độ có hại. Thế còn lại, ở như các cái trường hợp mà hẹp động mạch nội sọ từ 70 đến 99%, bệnh nhân có đột quỵ tái phát, đặc biệt đột quỵ nhẹ hạt tia, thì chúng ta phải xem xét liệu chúng ta đã điều trị nội khoa tối ưu cho bệnh nhân chưa, đã sử dụng liệu pháp kháng tiểu cầu kép, đã kiểm soát được đích huyết áp dưới 140 và đặc biệt là đã kiểm soát được LDL cholesterol dưới 70 mg dl hay chưa. Mà nếu mà chúng ta đã đạt được các cái điều trị nội khoa tối ưu này thì lúc đấy chúng ta mới xem xét, đấy là gọi là thất bại với chiến lược điều trị nội khoa, và lúc đấy thì chúng ta mới có thể cân nhắc lựa chọn stent hoặc là nong bóng. Tuy nhiên mức độ khuyến cáo ở đây là mức độ 2B. Thế thì vậy liệu stent có vai trò trong các trường hợp khác hay không? Thì đối với những cái bệnh nhân mà có lấy huyết khối cấp cứu, tức là tắc mạch cấp cứu, chúng ta can thiệp nội mạch, thì khi phát hiện ra tái thông mạch xong thì chúng ta chờ đợi thì bệnh nhân có thể tái tắc. Như vậy những trường hợp đấy thì bệnh nhân có thể là bị hẹp và bệnh nhân tái tắc. Vậy trong trường hợp đấy thì hiện nay trên thế giới người ta sẽ sử dụng 3 chiến lược, hoặc là chúng ta sẽ truyền các cái thuốc ức chế thụ thể 2B3A, tức là cái acisimac, nhưng ở Việt Nam chúng ta hiện nay chưa có. Thứ hai là chúng ta có thể nong bóng, sau đấy chúng ta chờ đợi 15-20 phút, nếu bệnh nhân mà không có tắc lại thì chúng ta sẽ dừng. Nếu chúng ta nong bóng mà bệnh nhân tái tắc thì lúc đấy bắt buộc chúng ta phải xem xét vai trò của stent. Và 2 nghiên cứu gần đây đã chứng minh được cái vai trò của stent như biện pháp rescue trong trường hợp chúng ta lấy huyết khối mà phát hiện ra hẹp nội sọ và có tái tắc. Thì cái kết quả chính ở đây, ở nhóm bệnh nhân mà đặt stent cấp cứu thì cái tỷ lệ hồi phục tốt đạt tới 51%, so với cái nhóm mà chúng ta không đặt stent chỉ có 35%, và sự khác biệt là có ý nghĩa thống kê. Cái tiêu chí phụ đấy là tỷ lệ tái tắc mạch cũng như các cái suy đồi về thần kinh sớm, thì rõ ràng ở cái nhóm đặt stent cấp cứu thì nó biến cố nó thấp hơn nhiều so với bệnh nhân không được đặt. Một cái nghiên cứu khác cũng mới được công bố về vai trò của đặt stent cấp cứu trên gần 200 bệnh nhân thì cũng đã cho một cái kết quả là ở những cái bệnh nhân mà hẹp động mạch nội sọ, chúng ta lấy huyết khối phát hiện ra mà có tái tắc thì lúc đấy chúng ta có thể rescue stenting, và cái việc mà đặt stent rescue này thì đã làm tăng cái cơ hội hồi phục cho bệnh nhân, và sự khác biệt này cũng là có ý nghĩa thống kê. Như vậy qua cái phần trình bày thì tôi đi đến 3 cái kết luận. Đối với hẹp động mạch nội sọ hiện nay thì chiến lược điều trị nội khoa tối ưu là biện pháp quan trọng nhất cho các cái bệnh nhân này. Cái việc mà nong bóng hoặc đặt stent chúng ta không được phép lựa chọn là biện pháp đầu tay để dự phòng cấp 2 cho bệnh nhân. Chúng ta mới chỉ có thể xem xét nong bóng hoặc đặt stent coi như là một cái biện pháp rescue stenting ở trong những trường hợp mà chúng ta lấy huyết khối cơ học cấp cứu, bệnh nhân có tái tắc sau khi chúng ta đã nong bóng và chúng ta chờ đợi, thì lúc đấy chúng ta có thể xem xét đặt stent cho bệnh nhân để đạt cái hiệu quả tối ưu nhất. Mà trình bày của tôi xin kết thúc, xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn Phó sư Mai Duy Tôn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang bài báo cáo cuối cùng của ngày họp hôm nay, đó là cách hướng tiếp cận mới trong bệnh lý xơ vữa hẹp nội sọ từ giáo sư David Liebeskind. Please. Thank you very much, it's a tremendous pleasure to be here and be able to speak to you. It's my first time in Vietnam, and it's been very exciting to hear how much interest there is in stroke, and especially on World Stroke Day. It's a great honor. So I'm going to be speaking to you about new approaches, novel approaches to ICAD. My disclosures and positions are shown here.
I'm going to provide an overview in general about what we do with ICAD, not just about intervention, but also from a medical standpoint as well as diagnostic standpoint. Speak a little bit about how we define intracranial atherosclerotic disease, or ICAD, to look at the imaging features, how we look at the flow patterns, hypoperfusion and collateral flow, and then to think about how we're using imaging in our clinical trials. So I often speak a lot about precision medicine, and you may have heard about precision medicine starting from genomics, because this is where precision medicine first started. Now, almost 20 years ago, at the time of the Human Genome Project, the availability, the capacity to do genomic analysis, the concept was born that each individual patient with a different profile or a different genomic profile may be slightly different than the next patient. But this idea has expanded in terms of precision medicine to other diagnostic methods other than genomics to think about patients. And definitely, I don't think it's much about genomics, but definitely about imaging and how imaging can be used to define how one patient is different than the next. So even when a patient presents with an acute ischemic stroke or a stroke of any kind, even if their clinical syndrome may seem quite similar, the patterns on imaging may be quite different. Subtle differences that may tell us how one patient may respond to a treatment differently than the next. In precision medicine, there's this concept of theranostics, which is a combination of therapeutics and diagnostics, where the two are merged together in close combination. Some people refer to this as an integrated or combined approach to diagnostics and therapeutics, with the point or the objective to really figure out which is the right treatment or therapeutic approach for a specific diagnostic pattern. In this case, speaking about imaging in ICAD, what the infarct pattern looks like, what the flow downstream looks like, and what the specific mechanism of the stroke is in that ICAD case. So in general, precision medicine in the stroke field is about matching, in this case, with ICAD and stroke, matching a specific therapy to that patient and to try and tweak or perfect the underlying mechanism to reduce the risk of recurrent stroke. So intracranial atherosclerotic disease is very important in not just brain health, but in terms of cerebrovascular health. We've heard a lot about cardiovascular health, cardiac health for many, many years now. And only in the last several years, probably maybe about 5 years or so, have we heard more about brain health. And as a neurovascular or stroke person, I'm much more concerned about anything that's neurovascular and stroke related and vascular health or cerebrovascular health. Imaging tells us a lot about what happens over time. And I'll demonstrate how in intracranial atherosclerotic disease, how we're using imaging to tell us how patients do over time, over a longer time period with chronic disease like ICAD. So why study ICAD? This question comes up all the time. The textbooks in the United States will tell you that ICAD is not very common as a cause of stroke. And much like I've said since I went to medical school, I don't believe everything you read in the textbooks. And even the epidemiology, as Craig showed you earlier, is changed nowadays with imaging. And what imaging starts to reveal more and more is that ICAD is the most common cause of stroke around the world. It's incredibly common. And even in the United States, it's much more common than we think. And there's an underdiagnosis of intracranial atherosclerotic disease. But even more so because the way we ascertain or measure the occurrence of ICAD has traditionally been when people complain of symptoms, when they have a stroke event. And at least in the United States, there's a difference between one person and the next in terms of when you complain of symptoms. And some people complain a lot and others don't complain at all. And people may have cognitive impairment or cognitive impairment that's associated with the recurrent, relatively silent events, but they may not have a stroke. And what imaging does is it provides a secondary diagnostic approach in parallel to the clinical complaints, where we can track what happens over time. So we see the imaging evolution of lesions of strokes due to ICAD when we start to image patients. Despite all this, what
and the rising importance of cognition and cognitive impairment in a disease such as ICAD is the downside, or the limitation is that everybody said for a while now that there are no proven treatments in ICAD. And this causes a big problem because it really removes the motivation of physicians, providers, or anybody else to do anything differently. Some people will say that because there's no proven treatments, whether medically or interventionally, that we shouldn't be doing anything from a diagnostic approach to treat these patients. But we have done a lot of trials over the years. We've done the WASA trial with Mark Chimowitz, as well as the Sampras trial, and we've had limited findings over the years. By comparison, acute ischemic stroke trials seem relatively easy. In the setting of acute ischemic stroke, the emergency situation will drive the go, no-go decision about whether we should do something or not. Unfortunately, in ICAD, we have more time. And that's a difficulty because over time, when we have more time available, it makes the decisions much more difficult. But one of the limitations has been in ICAD is that we deal with the very specific definitions. Stenosis, a narrowing in a vessel in a specific area in an artery in the brain. The imaging features that we look at are much more expansive beyond that, beyond the stenosis. We've also limited things in terms of our indications for endovascular therapy, as you've just noticed in terms of endovascular therapy and the talks before me. So there's a lot of questions that have been limited by the definitions that we've imposed. We see this as well. We see asymptomatic disease. Asymptomatic disease is asymptomatic because people don't complain of the symptoms. But people come in and they have these types of lesions where there may be a high-grade stenosis of the right internal carotid artery. And once we do imaging, we see that there's good collateral flow and actually underlying disease. In terms of perfusion imaging and the flow patterns, there are milder delays, but the definitions that we've used have been very restrictive. So we look for severe perfusion delay, but this is not what occurs in stenosis. So what we've learned about imaging in terms of acute ischemic stroke doesn't apply in the perfusion delays in ICAD. The measures are very different. The measures are milder delays that we see, as shown here in the left hemisphere, where the CBV and the CBF is preserved. So in addition, the way we've characterized the events in terms of clinical events at baseline, in addition to the fact of how we handle TIAs, the type of TIA and how we consider those presentations is limited. And it's limited our approach to the disease in general. So as I mentioned, we really rely heavily on reporting of clinical events. We have limited serial evaluation because we don't follow patients over time and bring them back to image and see what happens over time. A lot of the times this isn't done. And we don't look at the sequelae such as cognition or what happens in terms of cognitive impairment in the brain over time, although that is changing recently. Most of the time we tell patients to come back once they have a clinical stroke or symptoms of a stroke. And we don't do neurocognitive testing and follow-up. So much is focused on this, a focal stenosis and narrowing in a specific arterial segment of the brain. Now, this is very common with what we see in systemic atherosclerosis with coronary disease. And this shouldn't be a surprise because the two are due to the same underlying condition of atherosclerosis. But what is surprising is why a systemic disorder, something that affects the whole body, causes a lesion or an abnormality in one segment of an artery in the brain. And this should be a surprise to us. And a lot of people don't take a step back and think about why is it so focal. But there's a very simple explanation for this, and that's because it's driven by flow. And as I can describe to you, atherosclerotic disease, ICAD, or intracranial atherosclerotic stenosis, the narrowing of the vessel, only occurs at specific regions because of the flow in those segments. It happens just beyond bifurcations in vessels. And the pattern of disease is actually not random. It happens only on specific walls of the vessel. All right, it's not a concentric or a symmetric narrowing of the vessel that occurs.
So there's a very specific pattern, and it's all driven by flow. And that becomes important in terms of not just what we do in terms of the short-term treatment, but perhaps what we do in terms of long-term treatment of ICAD as well. So diffuse ICAD does exist, and we don't recognize it. This, when we talk about, the trials that have been done, we've always looked for, those that are at highest risk of stroke, where there's really severe stenosis. But the problem with that is that when you start to look for more and more severe stenosis, a focal severe stenosis, you ignore other types of disease. You ignore mild disease. So 50 to 69% narrowing of a vessel is not been considered in most trials of ICAD. We have considered it, and you can definitely see it very commonly. And strokes do occur in that milder range. But even more importantly, diffuse disease exists. This is a patient that has a perfusion delay and has actually ICAD not in one vessel, but in every single principal arterial territory to the brain. And the thing that I find amazing about this is that because it's because it's non-focal and diffuse narrowing of the vessels, such a patient doesn't have a focal stenosis and would be told that they don't have disease. They don't have atherosclerotic disease. The other manifestation of ICAD that exists is this. We see dolichoectasia, vertebrobasilar dolichoectasia. In the United States, this is not seen as atherosclerosis. As a matter of fact, patients that have these types of results are told that there's no problem with the large vessel that's imaged. And it's not a very sophisticated approach that needs to be taken to realize that this is a highly abnormal vessel. And it's abnormal because the flow has remodeled that vessel. There's positive remodeling or outward remodeling of the vessel, not an inward remodeling that leads to the stenosis or narrowing. So this is a different disease manifestation, and it too evolves over time. There's a lot of discussion in recent years about this, although that we looked at this 20 years ago in terms of calcifications, that for many years, this was considered not a form of ICAD because it doesn't cause a stenosis. But as has been demonstrated by many recent groups, it is ICAD. It's just it exists at a place where it doesn't cause focal stenosis. Excuse me. Most commonly, we see this in the distal vertebrals and the carotid siphons. So overall, perhaps we've been a little too selective and overly focused on looking for the focal stenosis. And some people ask, well, why do we do this? We do this because it's easy to define patients this way. This is the way we write trials and grants. It's easy to identify those patients with the most severe disease. But what we don't consider as well is the temporal profile. So the temporal profile or the time changes are important. Of course, this is an acute on chronic disorder. It presents with acute stroke, but it's an underlying or chronic disorder. We also don't know which stroke it is. You heard in the last talk the point about a history of stroke. Believe it or not, most of the trials have not considered where that stroke occurs. So the history of stroke may be an old lacune, contralateral lesion. But what we really mean is stroke in the territory. And we don't ascertain that well based on clinical events, but imaging can tell us that. So overall, we wind up with blanket conclusions in the field that stenting is bad and that it hasn't shown us anything. And we have to be very, very careful about this because at the same time, we've heard that, we talk about best medical therapy. Optimal medical therapy is what I like to call it. It's the best we've been able to demonstrate in the trials. For many years after Sampras, best medical therapy was dual antiplatelet therapy for 90 days. All of a sudden that changed. And now as we're doing the Captiva and the Captiva MRI studies in the United States, now we're treating people with 1 year of dual antiplatelet therapy in comparison to other therapies. Why? Because we all of a sudden decided that actually that there was nothing magical about 90 days of dual antiplatelet therapy. And the worst conclusion that we could make is that there's an unproven need to treat these ICAD patients or see them in follow-up. There's an absolute imperative to see these patients because they will come back no matter what with recurrent events or cognitive impairment. So one of the difficulties is that there's a lot of variables. There's a lot of things that we can focus on. And of course, with ICAD, we have more time. So it makes it much more difficult in terms of the decision-making, as I mentioned. There's too many things to look at. Plaque growth,
And now with imaging, there's many different variables, as I'll show you. And there are multiple mechanisms of disease. There are myriad mechanisms, and this is why we called the study Myriad many years ago when we started to write the Myriad study that I was one of the PIs with Jose Romano and Sham Prabhakaran, where we looked at imaging predictors of recurrent events. And we tried to figure out perhaps which was the most potent mechanism of recurrent stroke. Well, what we found was is that the recurrence of early stroke on imaging surveillance is much more frequent than we ever thought, much more frequent than ascertained by clinical events. That was the main finding. It was very difficult to find which was the most important mechanism of stroke in ICAD. And that's because they run together. The mechanisms go together. When you have low flow in the downstream territory, you're more likely to lodge embolic events. And a lot of these, there are a lot of combinations of these mechanisms that go together. The other problem that we had is, again, with the definitions, in terms of how we define what's normal versus abnormal, what we call dichotomous definitions. You know, when we look at flow velocities in a stenosis, what defines normal versus abnormal? Even with computational fluid dynamics and advanced methods, the fractional flow reserve is 0.8 the right threshold. T-max perfusion that I showed you a few minutes ago, what is normal versus abnormal? A lot of these definitions are not very well understood at all. As I mentioned earlier, endpoints matter, whether they're clinical stroke events. One of the problems, as mentioned in the Basler studies, was in general, when patients present with recurrent TIAs, after they come back reporting recurrent TIAs on many occasions, then they may decide, or the providers may decide that, that they're a failure of therapy and that we have to go on to a different treatment approach. But the role of TIAs is not well understood. It may be a manifestation that such patients do better because they have ischemic preconditioning that occurs. And as well, as I mentioned, this history of stroke issue. Stroke is not a uniform disease. There are a lot of subtypes of stroke, and we have to be careful when we think about whether the stroke is in the territory because of the ICAD or it's another type of stroke. So they're not all the same. So cognition, there's a lot more to think about as a provider, as a stroke care provider in general. And recent trials have shown us that even very crude neurocognitive evaluations, such as the MoCA, are important in predicting who has perfusion failure and the likelihood or a high likelihood of recurrent stroke. We looked at this in Sampras, where the MoCA, in terms of the degree of cognitive impairment, ran together with a perfusion abnormality. And those people at baseline were more likely to have recurrent stroke. And people often look at this curve and say, well, why did the curves come together at the end? And that's because when it only looks at the patients that were retained in the study, because everybody that had a stroke dropped right off that red curve and were no longer included. So they either had strokes or died or even worse cognitive impairment. So it's important to consider how we see people over time. So this has been a common theme that comes up again and again. And for more than 25 years that I've been in the stroke field, we've often talked about failure of prevention. And this is a funny definition or a funny term because it's a relative failure. I don't know anybody that's ever assured anybody that we have a cure for all stroke, which means 100% prevention, that we can guarantee any patients that they're never going to have a stroke. So when we put a patient on therapy and they have a recurrent stroke, is that truly a failure? Many years ago, before anybody did anything for dyslipidemia or glucose management or other risk factors, we had antithrombotic therapies. And when a patient came back to us and they failed or had a recurrent event on one antithrombotic therapy, the question was, what was next on the menu of antithrombotics? What next agent should we use? And we just moved from one to the next without really understanding the mechanism of why they failed. So I think that approach doesn't make very much sense. There's multiple approaches that need to be taken from a stroke prevention standpoint. And then we come back to this issue about the failure of endovascular approaches and the failure of angioplasty and stenting, which I'll expand upon more in a moment. But in general, we have to think about how we consider failure.
This is a relative measure. If you do intervention, if you stent a patient and they have a restenosis but no clinical events in follow-up, is that truly a failure? I would say from a clinical standpoint, obviously no. So how do we use the tools and the new toys that we have available? And there's a lot. We have a lot of different imaging approaches. We do even have the genomics and expressomics, where we have just started a biobank of genomic and proteomic analyses of patients with ICAD on a multi-center basis in the United States with NIH funding. What do we do about the resistance testing of the patient's response to various antithrombotic strategies? This has been an open question and a very confusing one to providers recently. Platelet responsiveness and whether patients are actually responding to the medications that we put them on. Whether they're responding to the blood pressure medications. It's one thing to prescribe medications. It's another thing if the patient's actually taking it. And a third if they actually respond based on something we can measure. Even beyond that, and all the things we can acquire in terms of imaging and serology, even something as simple as blood pressure. We have too much data nowadays. We're swamped with data and we don't even know how to analyze it very easily. So there is this promise of AI and data mining and what we can do in large-scale data analytics. I don't think we're necessarily ready to do this in ICAD. We will have a lot of data and we have to think about all these variables. We definitely don't have a limitation in data available anymore. So what can we do in terms of future studies? Well, we can look at the paradigms that we have, either observational studies or selective therapeutic studies. But when we do focus studies, selective studies, we have limited results. And then we always go back to the variables that we described in the earlier talks based on selection criteria, severity of disease, age, and other variables. And we never take a giant step back to think about how we put it all together, because that's how we practice on a daily basis in terms of thinking about all these variables. So the modern methods available to study ICAD include now serology, blood sampling, genomics. We don't know what to do with it yet. Routinely available imaging is now very useful. We don't need very fancy imaging methods. We use CTA and we use perfusion and MRI, but we can do a tremendous amount with CTA and CT perfusion and not even angiography. There's a lot that we have in terms of measuring vital signs such as blood pressure and heart rate and even physical activity. But what's important is to be able to characterize patients at different stages of the disease in the acute or chronic phase and actually to see these people back before they have a recurrent stroke. So there's been a lot of discussion about this, building upon this idea of failure and failure perhaps of studies, which I'll address in a moment from our very recent data. We do need to rethink trial design because, as I've said for a long time, the only people that have failed have been us as trialists. We take great pride in calling ourselves trialists, but we're responsible for the trial design. And when something fails, perhaps we should be to blame because we haven't designed the trials appropriately to demonstrate what we need to show. Now, it is difficult. It's not easy to study everything at once, and we have to think about how we do that. So in terms of recent data, this is a particularly interesting example. So CASIS, as you know, was started actually a very long time ago, many years ago now. It was only recently published. I worked with a group over the years of the study, and this was published only in the last couple of months. And it was very carefully done. And in the end, all we ever think about from a trial standpoint is the final result. And the data was described earlier, and it's shown here. By comparison, especially done in China, it's not a very, very large study compared to other studies. But the impact of CASIS was in the media and in general was very different than the impression I got as being one of the authors on the study. The impact, the media picked this up and said that stenting hit a wall, that there was no utility, that it was a negative trial for stenting. I disagree with that. I strongly disagree with that because when you look at those event rates are a fraction of what's been quoted in Sampras and prior stenting studies.
Now, the difficulty is that when you compare the medical to the stenting arms, there's not much of a difference. That's good news in terms of the fact that both rates are lower. So those historical rates are different historically than the much higher rates that we heard from Sampras and other studies over the years. So I think there have been improvements in stenting. The challenge now is how to demonstrate which patients are most in need of endovascular therapy. So we have a lot of data, and we have more trials, and we will have more trials that are coming online very soon. I think that there has been a revival. We went through at least 10 years of a détente, or a very quiet period in ICAD treatment. After Sampras, there was very little interest for a number of years. And it took a while. It took almost 10 years for people to get interested again and to realize that these patients are coming back again and again, and the diagnostic methods have improved, and we need to do something about this. So how do we really study these patients is an open question. It's not that easy, because in the United States, at least, we're told you should never be stenting a patient unless they've had 2 strokes, are admitted with a recent stroke, you've waited 7 days, they're failing medical therapy, and they're at high risk for another event. What happens is that these patients fail at day 5, at day 6. Last spring, I had 2 patients within a couple of weeks of each other that both died on day 6. And we were kicking ourselves because the question was, why didn't we do something earlier? And this has been a big issue. Separate from that, we have this issue of rescue stenting that was mentioned earlier, rescue stenting after thrombectomy. What do you do, and this very commonly occurs in Asia, after a thrombectomy, where then you find an underlying stenosis? In the United States, we get very scared because we're told that stenting should not be done. And then, unfortunately, the same turn of events happens as I described. These patients reocclude and have a bad outcome. So there are studies coming online. There are a lot of different ways to study this. We do have very common approaches that can be used that explore all these variables. So I'm going to end with a couple of thoughts. That precision medicine is an ideal. ICAD is an ideal platform or situation to employ precision medicine. It's important for us to study the most common cause of stroke worldwide, not just in Asia, but around the world. Understand that stenosis is just one manifestation of this disease. It manifests, as I showed you, differently, with diffuse disease, with calcifications or mineralization, and not always the same way. And that we have to be able to understand the mechanisms in individual patients and try and tailor our therapies for those mechanisms of recurrence. So we can do selective studies, but we can also study a lot of these things in many different settings. So the good news is that there's a lot to study. There's a tremendous amount and an impetus or an encouragement to study ICAD. It's ripe, as I hope I've demonstrated to you, for precision medicine. And there are a lot of different ways to study this, particularly using imaging approaches. Thank you. David, I can ask you a question now. Any indication for stenting intracranial stenosis in US now? The only indication now is based on FDA mandates, which, as mentioned, is that the only situation you should be stenting any kind of stent, any endovascular therapy whatsoever, is when a patient has had, is admitted with a recent stroke, has had a prior stroke, is on maximal medical therapy, and failing that therapy is going to be at risk of another stroke, and then you have to wait 7 days. And this is extremely limiting because what happens is when you follow this, you'll find out that there are very few patients that qualify for therapy, these indications in the United States. But when you start to look at the numbers in terms of who's actually stented, there's a lot more patients that are actually stented. And that's because people do this off-label because they're thinking about what's best for those patients and how to prevent stroke. So it's a little bit of an odd situation in the United States right now where everybody pretends that it doesn't happen and stenting isn't done. It is done.
As mentioned, the other situation that occurs is during thrombectomy now, more and more, it's estimated that at least 10 to 15% of large vessel occlusion, complete occlusion of a large vessel that we see with thrombectomy, we wind up with an underlying ICAD-related lesion. But for now, is the wingspan stent is withdrawn on the market, right? We cannot find a wingspan stent in Vietnam. Is it right? Talk with you. Wingspan. That's why we want to ask you if have some cases you consider to stenting. What kind of stent you can use for the patient? So in general, so this is a different. The answer to that question differs depending on where you practice and which country around the world. So in general, coronary stents are used. There's a variety. There's a couple of different coronary stents. There are a lot of open questions that haven't been proven, but there's some extrapolation from prior studies such as Sampras. Sampras had a very high number of wire perforations, far more complications than should ever occur in a stenting scenario. And that was the cause of the wire perforation was based on an exchange without the ability to do a rapid exchange or balloon-mounted stenting. So the approach probably makes a big difference in terms of your complication rate. And then the other consideration that there is no right answer for is the nature of the stent, whether it needs to be a bare metal or a drug-eluting stent. This is an open question, and there have been studies such as the NOVA study in China that looked at this. There's another ongoing large study in China that I'm involved with as well, looking at this, but not in the United States at present. I can tell you that probably we will see some new endovascular therapy studies, stenting studies, launched at least in the United States in a very small scenario in the next year. So what's happened is that there's an impetus now to move forward. There are several different device manufacturers, stenting companies that have approaches that may be useful. The difficulty is finding the right clinical paradigm or the scenario to approach. And the easiest description is that people are trying to be very careful before something goes wrong in the next study. Vì ông nói mình có thể dùng stent mạch vành để thay thế ở mình dựng viện trường. Tôi muốn nói tiếng Việt luôn. Hiện nay thì chúng ta biết là trong suốt 15 năm qua thì cái stent wingspan nó là cái stent tự giãn nở của hãng Stryker Boston. Nhưng mà gần 2 năm nay thì nó đã rút khỏi thị trường. Có một vấn đề vấn đề đó liên quan đến vấn đề thiết kế. Còn hiện tại thì các cái hãng của châu Âu như là hãng ACAD của Đức hoặc là hãng Microport của Trung Quốc đang ra những stent nội sọ để có thể thay thế vào những cái vị trí đó. Vấn đề tiếp theo là nói đến cái coronary stent, cái đó có thể áp dụng được nhưng mà rất là elective và cái đó phải ở the skillful operator thì chúng ta mới có thể dùng được. Đây là stent cứng và đây là stent gọi là balloon expandable, it's not cái self expandable. Vì cái vấn đề về cơ học và cái lực của nó quan trọng, rất là quan trọng và rất là nguy hiểm. Chính vì vậy hoàn toàn có thể ứng dụng nhưng chỉ ở những trung tâm có nhiều kinh nghiệm và những bác sĩ có tay nghề cao, chúng ta mới có thể thực hiện được việc đó một cách an toàn cho bệnh nhân. Thế còn đứng về cái phương diện mà lúc nãy như trong cái bài báo cáo của giáo sư thì tôi thấy là các vấn đề về góc nhìn khác, các cái cách nghĩ khác và tất cả nhìn lại các cái vấn đề mà chúng ta đang có một cái thói quen. Tôi rất ấn tượng với cái bài này về những cái nội dung đó. Đây là cái đoạn là rethinking về tất cả những vấn đề về design, vấn đề về định nghĩa, thuật ngữ định nghĩa để chúng ta nhìn lại các vấn đề. Trước đây thì chúng ta đi theo một cái lối mòn như vậy và chúng ta có cần phải thay đổi gì hay không? Thì đó là một cái chủ đề rất là hay. Cảm ơn. Thật ra thì nếu mà như anh Trường nói mình dùng những cái stent nội sọ đó mà của từ China thì thật sự tôi có sức đắn đo, bởi vì tất cả các cái dụng cụ thuốc mà chúng ta cần phải thử nghiệm lâm sàng để chúng ta coi cái an toàn. Và nếu mà chúng ta đưa một cái stent của China vào thì chắc là không biết ở đây có ai dám làm không, nhưng mà tôi cái gì mà China chắc tôi không dám làm.
One more question, the last one. In the case of rescue standing, we do a thrombectomy, and then we do the angioplasty, and then we do stenting. And I want to ask you what antiplatelet we use, and what is the time we can use. That's an open question that has evolved. You know, antithrombotic therapy in the setting of acute stroke was largely driven, at least in the United States, by what we do with thrombolysis, with IV thrombolysis. So we started with not even using aspirin for 24 hours. And that translated then to all of a sudden we started to do thrombectomy. And even in thrombectomy, a lot of the times the antithrombotic agents are withheld for the first 24 hours without good reason. For many years, as we did more and more imaging, we realized that as long as there's not a risk of worsening any hemorrhagic transformation, that it may be reasonable to start on an antithrombotic agent. Then when you get to this question of thrombectomy and you see ICAD, and even if you don't put a stent, the question is, what is the best antithrombotic strategy? And I think what people have done is they realize that without doing rescue stenting, if you do thrombectomy and you see an underlying stenosis, I think most people around the world feel very uncomfortable about not using any antithrombotic in that setting, even if they received IV TPA or not, because there's an underlying stenosis. In terms of what you should be using, the simple answer is nobody knows. What we do know is that the stenosis, and especially after a thrombectomy, is not just a setup because of the stenosis and platelet aggregation on the downstream portion of that stenosis, but also because after doing a thrombectomy, there's endothelial injury. So there's no easy way of describing this, but angry endothelium that needs to be settled. Now, what the best antiplatelet approach is an open question. Craig mentioned the effect of aspirin on endothelium. There's less data on aspirin and endothelial injury compared to the amount of data we have on antiplatelet therapies and platelet aggregation. It was shown many years ago, as a matter of fact, Plavix and Tyclit were even developed specifically because aspirin does not decrease platelet aggregation due to shear stress. Shear stress induced platelet aggregation, which is what happens with this abnormal flow environment in the stenosis, is treated with Plavix effectively and not with aspirin. So it becomes an open question as to what do you do, because at the same time in stenosis, we talk a lot about dual antiplatelet therapy. This was seen as an elevation above aspirin. In general, if I have to pick one, I choose the Plavix, not the aspirin. And now we have the other confusing factor that what happens if that patient happens to be a non-responder to Plavix. The fraction of patients that are non-responders is still small, but it's an open question. Sometimes these patients are put on Cangrelor temporarily in the ICU. Nobody knows the answer to this. But one thing is sure is that once you put a stent, you need some type of antithrombotic approach, but we don't know what the right answer is. Nor do we know that in the future, if you place a drug-eluting stent, is that enough? So we don't know. More questions to be answered in future trials. Are you? Trong cái vấn đề chúng ta đang nói về cái nhồi máu não cấp, nó tắc nghẽn lớn mà cái trên nền tảng của cái vữa sơ động mạch, thì đây là một vấn đề hiện nay đang hết sức khó khăn. Chúng ta đang chiến đấu với cái tổn thương này trong điều kiện của chúng ta không có cái thuốc ức chế thụ thể glycoprotein 2B3, và đây là cái mà chúng ta còn đang phải còn trong một thời gian để cho giải quyết hai cái ý kiến của
Lê Văn Trường và Mai Duy Tôn đi. Cái đề tài này cũng rất là hay, rất là bí đó. Thật ra thì tất cả các báo cáo viên đã thống nhất một điều rằng đối với hẹp động mạch nội sọ, chỉ định điều trị nội khoa đầu tay là bắt buộc. Chúng ta không thể điều trị stent nội sọ cho tất cả các bệnh nhân hẹp động mạch nội sọ ở bất kỳ hẹp ở mức độ nào, và đó là guideline, chúng ta không thể làm đi được. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể chấp nhận ở một số những cái trường hợp rất ít, đó là những trường hợp mà thất bại với điều trị nội khoa. Đó là những bệnh nhân chúng ta điều trị tối ưu với điều trị nội khoa rồi, kiểm soát khá tàu kép, kiểm soát tối ưu các yếu tố nguy cơ, và bệnh nhân vẫn tái phát, thì đó là những bệnh nhân chúng ta có thể cân nhắc, tôi dùng chữ cân nhắc thôi chứ không phải là chỉ định chắc chắn, chúng ta phải cân nhắc. Bởi vì stent động mạch nội sọ là một kỹ thuật khá là nguy hiểm, thì đó là những đối tượng. Tôi có kiến, tôi thấy là nếu mà tôi có thể can thiệp vào đấy, hoặc là tôi là cái người mà có thể nói ở đấy được ấy, thì tôi đề nghị thế này, là lúc ấy tôi chỉ biết là lâm sàng cái bệnh nhân nó đến mức độ như thế nào, nhưng mà đặt stent ngay thì không nên, mà chỉ nong nó ra thôi, và dùng rapid để xem. Chúng ta có chương trình rapid xem phía sau nó như thế nào, và lúc đó chúng ta đặt vấn đề là cấp cứu nội khoa, đã gọi là chúng ta làm đến nơi đến chốn của một cái cơ sở điều trị lập như vậy, chứ mình nhìn thấy thế xong chúng ta đặt stent này, mà tại sao anh không nong ra và đồng thời ở trong cơ sở điều trị của anh đó là anh làm cái chương trình rapid để xem phía sau nó thông như thế nào, thì tôi thấy là rất tốt. Chứ đúng là đặt stent này thì không nên đặt nong cái đó ra đã, cấp cứu nó bằng cách là nong và để nó tưới máu đến trường hợp nào đó, sau đó thì dùng chương trình rapid có được 4-6 tiếng sau, mà có nhiều hơn 6 tiếng sau thì xem nó còn tưới máu được, ta tiếp tục điều trị bằng thuốc tiêu sợi huyết. So to clarify, tôi xin lỗi, để anh Thắng nói là chúng mình đang giải quyết hai ông này, chứ họ mới tưởng nhầm vào cái bài của ông ấy. So the rapid software is one iteration of perfusion analysis. Rapid is made by IschemaView. They make one in the first perfusion program, but there are many. It's not unique in terms of the approach of the variables or the results that are provided. But the rapid results were developed on specific measures that are applicable to cardioembolic stroke in the anterior circulation, and they were never validated based on stenosis. So the simple answer is that technically, not just for rapid, but in general, there is no role and no evidence that rapid or any perfusion software works based on those variables when you have a stenosis, either a stenosis down in the neck or intracranial atherosclerotic disease. The measures are different. You get milder delays in some patients and much more severe delays in other patients. So what needs to be done is we have to be very careful in how we interpret the results. And the most important thing is just seeing the image and seeing the pattern, not necessarily the automated result. Vâng, cái câu hỏi liên quan đến cái việc sử dụng cái hình ảnh tưới máu với xử lý của rapid thì bệnh nhân có hẹp động mạch nội sọ thế nào, thì mình trả lời là cái chính của mình là mình không có dữ liệu, bởi vì cái hẹp động mạch nội sọ nó sẽ hẹp động mạch rồi kể cả ngoài sọ nữa, thì nó sẽ làm thay đổi rất nhiều cái tưới máu cơ bản của nó, do đó nên cái việc sử dụng nó để đánh giá sẽ không có được rõ ràng. Hiện nay chúng ta chưa có đủ các bằng chứng về chuyện đó. Thắng điều khiển vẫn chưa hiểu ý mục đích của tôi là giữa anh Trương và anh Mai Duy Tôn, vấn đề hiện nay đang tranh cãi và chính là hướng dẫn cho chúng ta đi tiếp như thế nào, chứ tôi không nói gì cái chuyện bài của ông ấy. Không hiểu các bạn ở dưới nghe rõ thế không ạ? Không,
Thật ra thì tôi có cái này, chỗ của anh Trương làm mà anh thấy như vậy, nếu như tôi thì tôi chỉ nong thôi chứ tôi không có đặt stent. Đấy là một. Tiếp tục nếu anh có nằm trong khu điều trị thì anh tiếp tục đưa cái chương trình rapid vào. Và anh thấy rằng phía sau nó không đến nỗi gì cả, thì lúc đó anh vẫn cứ tiếp tục nong không, chứ không có đặt stent và tiếp tục cấp cứu bệnh nhân. Bác sĩ Thắng hiểu cái câu hỏi thế. Báo cáo kính thưa thầy Lê Văn Thành, em là Lê Văn Trường, không phải Lê Văn Trương. Vâng. Báo cáo thầy là em vô cùng tâm huyết với vấn đề thầy đặt ra. Bởi vì là cách đây rất nhiều năm 2008, khi em báo cáo 2 ca đầu tiên lấy huyết khối ở Việt Nam tại hội nghị đột quỵ, thì thầy cũng đã có comment rất là sát và đề nghị các bác sĩ trẻ phải hết sức thận trọng trong tất cả việc áp dụng kỹ thuật mới. Em vẫn nhớ. Dạ. Thế còn cái vấn đề thầy nêu ra và trong cái phần bản thảo, thực ra là chúng em không có gọi là hôm nay là debate, nhưng mà hoàn toàn không có mâu thuẫn. Vấn đề rất rõ ràng là đối với một cái tổn thương hẹp nội sọ sau đột quỵ thì việc điều trị nội khoa nền tảng tối ưu là việc bắt buộc phải điều trị trước. Thứ hai, nếu như không có bối cảnh cấp tính thì không có lý do gì chúng ta can thiệp ngay cho bệnh nhân. Mà thông thường sau 2-3 tháng điều trị nội khoa thì chúng ta mới xem xét cái việc là vậy thì bệnh nhân này có cần phải mở rộng lòng mạch bằng phương pháp nong và đặt stent hay không. Đấy là cái vấn đề tiếp theo. Thế còn vấn đề chúng ta lại nói đến cái vấn đề, nói đến khái niệm, tức là như lúc nãy ông giáo sư vừa nói, thế nào là thất bại? Vậy thất bại sau điều trị nội khoa tối ưu sẽ có 2 trạng thái. Trạng thái thứ nhất là bệnh nhân rơi vào một cơn đột quỵ tiếp và lúc đó có thể không kịp nữa. Vậy chúng ta có thể chờ bao nhiêu tỷ lệ phần trăm bệnh nhân không kịp nữa. Và thất bại thứ hai là bệnh nhân vẫn tiếp tục tái phát những triệu chứng của TAA hoặc những cái minor stroke, và lúc đó bệnh nhân vẫn kịp để đến để chúng ta thấy rằng cần phải mở rộng lòng mạch để điều trị cho bệnh nhân bằng phương pháp PTA, tức là nong bóng và đặt stent. Tiếp theo đến cái khía cạnh mà thầy vừa trình bày, thầy đúng là bọn em vô cùng xúc động bởi vì là thầy quá hiểu cái kỹ thuật về can thiệp của bọn em. Đúng, chúng tôi không bao giờ ngay lập tức đặt stent ngay, nhất là trong cái pha acute stroke. Bao giờ cũng sẽ là nong bóng. Nếu nong bóng và đạt được mục tiêu mở rộng lòng mạch là một, mảng vữa sơ nó ổn định sau có thể một số lần nong bóng và không có huyết khối mới hình thành, thì chúng ta đấy được gọi là stent-like result, tức là kết quả tương tự như là stent, tạo ra một cái lòng mạch thông thoáng và không có huyết khối, và như vậy chúng ta dừng ở đó. Cái việc đặt stent ở thì đầu, gọi là cái primary stenting trong acute stroke là hết sức phải tránh, bởi vì cái nguy cơ huyết khối sau đó là vô cùng nặng nề. Cho nên chúng em hoàn toàn chỉ làm nong bóng. Nhưng có một điều thầy nói rằng là nong bóng xong chúng ta xem cái rapid nó như thế nào, thì việc đó một là không làm được, hai là cũng không cần thiết. Bởi vì cái tổn thương đó chúng ta chỉ cần cái huyết động dòng chảy và tưới máu theo TC 2B 3A là như thế là đạt yêu cầu và không có tai biến biến chứng. Còn khi nào thì chúng ta sẽ đặt stent, đó là khi chúng ta nong bóng rồi, bọn em có thể nong đến 5, 7, 10 lần mà cái chỗ tổn thương đó nó vẫn sập lại, thứ hai là vẫn hình thành cái khối mới, thì lúc đó bắt buộc phải đặt stent. Nó có một cái sức căng tốt hơn để làm cho lòng mạch nó rộng hơn và nó không bị recoil của cái thành mạch đó. Và lúc này chúng ta gọi là cái stent đó là stent cứu vãn, tức là rescue stenting. Tuy nhiên thì chúng ta ở chỗ bọn em thì lâu rồi chúng em không dùng từ stent cứu vãn nữa, và chúng ta không nên dùng từ đó, là đương nhiên là từ phía trung tâm của bọn em thôi, là viện 108 không sử dụng thuật ngữ rescue stenting, bởi vì đây không phải là cứu vãn, mà chúng ta phải hình dung là với tổn thương vữa sơ gây đột quỵ nhiều não cấp nhánh lớn, kể cả ngoài sọ kể trong sọ, thì đó là 3 cấp độ của việc tái thông mạch máu bằng dụng cụ cơ học. Cấp độ thứ nhất là chúng ta chỉ lấy huyết khối, Thrombectomy. Cấp độ thứ hai là nong bóng, tức là ballooning. Cấp độ thứ ba là phải stenting. Chúng ta bao giờ cũng đi qua từng bước một đó. Nếu bước 1 thành công không bao giờ làm bước 2, bước 2 thành công không làm bước 3, nếu như bước 2 không thành công đành phải làm bước 3. Như vậy đó là cái sự liên tục của các biện pháp cơ học. Mục tiêu cuối cùng là tái thông dòng chảy, chứ còn không phải là chúng ta coi cái thrombectomy nó là lý tưởng để chúng ta phải rescue nó. Thì đấy là những cái mà chúng ta trên nền của tổn thương giải phẫu bệnh mà chúng ta làm những cái kỹ thuật đó, thì nó là cái sự nối tiếp liên tục. Và em hoàn toàn đồng ý với thầy, chúng em không bao giờ đặt stent ngay từ đầu cho cái nhiều báo động cấp. Vâng, em muốn có ý kiến báo cáo thầy Thành và quý đồng nghiệp. Thì thầy có đề cập đến cái phần mềm Rapid. Hiện nay thì Việt Nam chỉ có một vài bệnh viện có thể có phần mềm đấy, và tất cả cái phần mềm đây là phần mềm miễn phí, chúng em không có trong cái phần mềm để mà thu tiền để triển khai. Thế thì báo cáo của thầy thì tất cả những cái bệnh nhân hẹp nội sọ thì chúng em sẽ điều trị nội khoa tối ưu,
và chúng em sẽ đánh giá lại sau quá trình điều trị sau 3 tháng. Thế thì hiện nay rất nhiều bệnh viện đã có chụp các lớp vi tính đa dãy, thì chúng em có thể sử dụng gọi là multi-phase để đánh giá cái mức độ tuần hoàn bằng hệ. Và cái điều rất quan trọng là để xem cái mức độ hẹp, rồi cái độ dài của cái vị trí hẹp nội sọ nó như thế nào, để chúng ta biết được cái quyết định bệnh nhân hẹp khu trú hay là hẹp lan tỏa. Cái thứ hai thì hiện nay cũng rất nhiều bệnh viện đã được trang bị cộng hưởng từ 3.0 Tesla. Đây là một trong những cái phương tiện đánh giá rất tốt về cái dựng hình mạch máu và đánh giá bản chất cái huyết khối, cũng như cái sự chắc chắn của các cái mảng xơ vữa cho các cái hẹp nội sọ. Và hiện nay cũng rất nhiều các cái công trình nghiên cứu trên thế giới lựa chọn đây là một cái biện pháp không xâm lấn để điều trị. Thế còn quay lại thì chúng em hiện nay cũng thống nhất là điều trị nội khoa là tối ưu. Vì báo cáo thầy ấy, đến nội khoa cho những bệnh nhân thông thường hiện nay chúng ta chưa bao giờ đạt được tối ưu, kể cả trong tim mạch. Các bệnh lý xơ vữa mạch thì cái vấn đề điều trị mỡ máu hiện nay nó duy trì cái LDL từ 1.4 đến 1.8. Thì rất nhiều bác sĩ có một cái quan điểm là chúng ta chỉ đưa nó xuống dưới 3.4, tức là dưới giá trị bình thường, cái giá trị ngưỡng bình thường thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là quan điểm tối ưu là phải đưa LDL nó xuống thấp như vậy. Và để duy trì được thấp như thế thì hiện nay chúng ta gần như dùng statin là suốt đời, chứ chúng ta không thể bỏ được. Vì chúng ta bỏ thì chắc chắn sẽ không đạt được. Và hiện nay thì có vai trò của cái ức chế PCK9 là cái ức chế về gen. Thì sắp tới sẽ có ở thị trường Việt Nam thì có thể xem cái lựa chọn đấy, 1 năm chúng ta tiêm 2 mũi nếu những bệnh nhân có điều kiện, trên nền cái statin vẫn duy trì để đạt được cái điều trị tối ưu cho bệnh nhân. Đấy là những cái ý kiến của cá nhân của em cảm ơn. Dạ, kính thưa quý thầy, chủ tọa đoàn cho em được hỏi vài ý kiến ạ. Thứ nhất là ở trong cái tình huống mà mình sẽ điều trị nội khoa, ở trường hợp bệnh lý hẹp động mạch nội sọ để điều trị dự phòng tái phát á, thì cái chiến lược điều trị dài hạn sau 3 tháng thì vẫn kiểm soát được các yếu tố LDL, đường máu, huyết áp, thì cái kháng tập thủy cầu mình dùng dài hạn là sẽ như thế nào? Và tình huống thứ hai là một số trường hợp mình phát hiện tình cờ hẹp nội sọ bằng hình ảnh học mà bệnh nhân chưa có đột quỵ trước đó, thậm chí là hẹp nặng, thì mình sẽ xử lý thế nào? Và cho em hỏi một câu nè, dạ, là cũng trong cái điều trị dự phòng, nhưng mà cũng hơi rộng hơn tí là trường hợp hẹp ngoại sọ ở tuần hoàn sau, đó là những cái trường hợp hẹp ở vừa đến nặng ở góc động mạch đốt sống hai bên, thì cái chiến lược điều trị dự phòng ở trong tình huống này như thế nào? Dạ, trường hợp đây hơi xa. Dạ, xin phép. Chống tiểu cầu sau khi được cột kép. Kháng đầu kép thì chỉ được dùng cho 3 tháng các anh chị. Cho dùng bất kỳ lý do gì chúng ta không thể kéo dài quá 3 tháng kháng đầu kép. Nhưng mà sau 3 tháng chúng ta sẽ có lựa chọn gì? Thông thường ta sẽ chọn một cái single, tức là một aspirin hoặc là clopidogrel. Còn nếu như các anh chị thấy rằng cái nguy cơ nó vẫn còn rất cao, có thể các anh chị cân nhắc giữa aspirin cộng methylotazone là một cái giải pháp phối hợp mà nó an toàn hơn, nó không làm tăng các biến cố xuất huyết giống như là aspirin cộng với clopidogrel. Đó là cái thứ hai. Cái quan hệ nữa là gì? Hẹp không triệu chứng thì làm cái gì? Thật ra chúng ta không có chứng cứ điều đó, nhưng mà cái lựa chọn đối với hẹp không triệu chứng đối với tôi đó là statin và kiểm soát yếu tố nguy cơ. Còn kháng các loại yêu cầu theo tôi đó là cái option. Không biết bác sĩ Thắng có xài kháng yêu cầu trường hợp đó không? Thì nếu mà nói theo chứng cớ thì mình tuân thủ theo thì những cái đó không có chỉ định mũi chống tiểu cầu hiện nay đối với cái phòng ngừa mà tiên phát, tức là chưa có triệu chứng, chưa có gì hết, mình dùng chống tiểu cầu thì trong các khuyến cáo hiện nay là không có đề cập, không có ủng hộ cho việc sử dụng đó. Hẹp động mạch cột sống có trên đặc stent, ý bạn nói là điều trị như thế nào? Thật ra điều trị đối với hẹp động mạch nội sọ tôi nghĩ rằng đều câu chuyện giống nhau hoàn toàn. Đối với những cái, nếu các anh chị đọc ý Stent thì tôi nghĩ rằng chưa có chứng cứ, chưa có chứng, cái đó điều trị theo kinh nghiệm thôi. Bởi vì chúng ta không có chứng cứ gì trong cái chuyện đặt Stent đối với cột sống cả. Tôi không biết có bài báo nào tôi nghĩ giỏi lắm, chỉ vài case report thôi, chứ còn tôi không nghĩ là có một cái chứng cứ gì cho thấy Stent mình cột sống tốt hơn điều trị nội khoa. Nên là tôi nghĩ rằng cho dù bất cứ hẹp động mạch nào, điều trị nội khoa vẫn là first line. Tôi tin là như vậy. Đương nhiên là điều trị nội khoa là chắc chắn rồi và phải theo dõi. Còn với tôi ấy, thì nếu như gặp một bệnh nhân như vậy thì tôi sẽ hỏi bệnh nhân là sống ở đâu,
điều kiện công tác công việc như thế nào, có đi xa cái trung tâm lớn hay không, có xa 115 hay không, xa các bệnh viện có thể can thiệp đột quỵ hay không. Nếu như bệnh nhân có triệu chứng kể cả cấp tính hay là bán cấp tính thì làm thế nào, liên hệ với ai. Cái đó điều đó quan trọng hơn nhiều. Bởi vì là dù ta có dùng đến tối đa vẫn thất bại. Và chúng ta biết rằng là hẹp nội sọ và ngoại sọ là một nguyên nhân cấu thành tỷ lệ ít nhất 50% đột quỵ nhanh lớn ở bệnh nhân Việt Nam. Qua thống kê khoảng gần 1.000 bệnh nhân ở Trần Anh Tảo. Cho nên cái địa chỉ và cái chỗ bấu víu của bệnh nhân mới là điều quan trọng. Sau đó lúc bệnh nhân bị không biết gọi ai thì rất là lãng phí. Em cũng chia sẻ một chút kinh nghiệm là cái bệnh nhân mà đã hẹp cái động mạch nội sọ, động mạch lớn, đó là động mạch cảnh hoặc là động mạch não giữa, thì trong cái khoảng thời gian khoảng 2015 đến 2017 là em ở bệnh viện 34 Bộ Công an đã chuyển sang chỗ bệnh viện Đại học Y Dược, là đã có cái can thiệp thành công. Và nhớ mãi một ông trung tướng của Campuchia sang bệnh viện 34, thì trong 5 bệnh nhân này thì có 3 bệnh nhân là có những cái cơn tái phát và nhồi máu nhỏ, và có 2 bệnh nhân chỉ có tai biến đột quỵ lần đầu. Và sau đó khoảng 1 tháng thì hồi đó tiến sĩ Trần Trí Cường đã can thiệp và em gửi 5 ca đều thành công. Và trong cái thời gian em theo dõi trước dịch Covid là trong 3-4 năm hoàn toàn tốt, mỗi năm là đều có tái khám và chụp MRI. Và hiện tại thì sau đó thì cái thay đổi cái cơ chế của công an nên là em cũng một số bệnh nhân không theo dõi được, nhưng mà có một bệnh nhân là này là 8 năm sau có đặt stent động mạch não giữa và vẫn ok tốt, không có tái phát. Đấy là cái chia sẻ là có cái can thiệp và em gửi bệnh nhân là như vậy. Còn cái tiêu chuẩn và lúc đó cũng hoàn toàn là không có cái điều trị gọi là nội khoa, gọi là chuẩn tích đúng hay cái gì. Đấy là cái thực sự là chia sẻ đến lúc đó. Và hiện tại thì nếu như có những bệnh nhân nếu mà hẹp khi mà chụp MRI hoặc có cái tiêu chuẩn mà hẹp động mạch nội sọ, động mạch lớn mà có điều trị nội khoa tích cực và đúng rồi, và có thể nghĩ tới cái chỉ định xem xét nong mạch hoặc là đặt stent thì hỏi tại thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì mình sẽ gửi đến ở đâu ạ? Xin hết. Thật ra chúng ta không thể có một vài ca thành công mà chúng ta cho là cái giải pháp là đúng. Đó là lý do tại sao chúng ta phải có RCT là vậy. Chúng ta không thể thành công 5 ca là chúng ta thấy rằng kỹ thuật này tốt, điều đó không đúng. Bởi vì khi chúng ta đặt stent cho một bệnh nhân hẹp động mạch nội sọ đó, bệnh nhân nó hoàn toàn bình thường như chúng ta, hoàn toàn bình thường, giống như tôi, giống như bác sĩ Bá Thắng, giống như bác sĩ Mai Duy Tôn. Tôi nói chỉ cần 10 ca mà chúng ta có một accident thôi, chúng ta sẽ hối hận suốt đời, bởi vì người ta đang hoàn toàn bình thường. Thành ra tôi cực lực phản đối cái chuyện mà vài ca để chúng ta cho rằng nó hiệu quả. Chúng ta cần RCT, và thế giới người ta đã làm RCT. Chúng ta không thể nói rằng tôi làm cũng tốt vài ca để chúng ta bác bỏ những nghiên cứu khoa học của người khác được. Bản thân kỹ thuật stent động mạch nội sọ hoặc là nong bóng, tôi nghĩ rằng tất cả các bệnh viện thành phố Hồ Chí Minh đều có thể làm được. Vấn đề là có chỉ định hay không, gửi đến tôi hay không. Chắc chắn là câu trả lời của tôi là tôi phải xem xét kỹ trước khi tôi quyết định làm hay không. Mà câu trả lời của tôi 90% là no. Rất hiếm khi tôi đồng ý làm. Đó là quan điểm của tôi, dựa trên những chứng cứ khoa học. Còn ai có nghĩ làm gì khác hơn, xin cho tôi chứng cứ. Chúng tôi không thể làm việc theo kinh nghiệm được. Bởi vì chỉ cần 10 ca và 1 ca bị accident thôi, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái giá chúng ta sẽ trả là như thế nào. Nó khác với một bệnh nhân đến chúng ta bị liệt, bị tàn phế và chúng ta cứu bệnh nhân sống lại. Và không may hoặc trường hợp xấu nhất bệnh nhân có thể mất đi, chúng ta không thấy cảm giác gì cả. Ngược lại nếu bệnh nhân đến chúng ta hoàn toàn bình thường, giống như một cái túi phình mà không có triệu chứng, chúng ta làm xong và bệnh nhân có thể lăn quay ra chết. Và thực tế đã rất nhiều trường hợp như vậy. Thì lúc đó chúng ta sẽ tự hỏi rằng mình có nên làm hay không. Đối với tôi là không. Bác sĩ tôi có chia sẻ gì không? Cái đó lúc nãy là tôi nói là bác sĩ can thiệp là lạm dụng. Cái gì cũng làm là lạm dụng. Nhưng mà cái gì cũng say no thì hơi cực đoan. Thế thì chúng ta cần cân nhắc hết sức cụ thể. Đúng ạ. Bởi vì chúng ta vẫn biết rằng là
việc điều trị nội khoa vẫn có thể thất bại và chúng ta vẫn đón nhận những bệnh nhân mà đột quỵ cấp do những cái tổn thương như vậy, và tổn thương đó là tổn thương progressive, nó tiến triển tăng dần theo thời gian. Vậy chúng ta sẽ follow up được bệnh nhân được bao lâu? Bệnh nhân sẽ theo được cái medical treatment liên tục được bao lâu, hay một vài thời gian người ta quên đi hết tiền và lúc đó biến cố xảy ra. Thế thì những cái tổn thương bệnh của bệnh nhân, đúng, tôi đồng ý là chúng ta không bao giờ chúng ta có thể tiếp cận ngay lập tức khi người ta mới đến với mình lần đầu. Cần có một khoảng thời gian để người ta được điều trị nội khoa, để được xác định các yếu tố liên quan, yếu tố nguy cơ, để xác định về vấn đề tâm lý, để chuẩn bị tất cả các vấn đề khác và để thấy rằng bác sĩ của mình là cẩn thận. Chứ không phải đến cái là chúng tôi gọi vào làm mày. Ít nhất là như vậy. Thế thì 10% của Phó sư Nguyễn Thắng tôi cho rằng cũng rất nhiều. Bởi vì một năm rất nhiều bệnh nhân đến bệnh viện với những tổn thương đó. Và những cái tổn thương đó, những cái tổn thương có nguy cơ gây đột quỵ. Thì chúng ta phải nhìn nhận những cái tổn thương đó là một trong những nguyên nhân mà sẽ có lúc thậm chí chúng ta sẽ không thể kịp cứu bệnh nhân. Đó là vấn đề thứ nhất. Vấn đề thứ hai, đúng, đó là gì? Đó là khi mà cái complication nó xảy ra ở bệnh nhân asymptomatic hoặc những bệnh nhân chưa đột quỵ thì đó là rất là thảm họa. Cho nên đối với những cái tổn thương mà chúng ta thấy rằng khi mà điều trị, kể cả bệnh nhân đã bị đột quỵ rồi, thì không có nghĩa rằng là chúng ta cũng sẽ làm bằng mọi cái sự không cẩn thận để cho bệnh nhân bị nặng nề thêm cho cái tổn thương mà vốn bệnh nhân đang phải chịu đựng. Chính vì vậy, trong cái quá trình để triển khai các kỹ thuật để làm tốt cho những cái ca mà bệnh nhân bị đột quỵ cấp, thì rõ ràng những trường hợp bệnh nhân đến trong tình trạng là sau đột quỵ hoặc là những bệnh nhân có kế hoạch thì các bác sĩ làm can thiệp chúng tôi thông thường vẫn phải lên một cái planning rất kỹ càng và hạn chế tối đa tất cả các tai biến biến chứng có thể xảy ra. Cẩn thận đến từng tí một, kể cả những bệnh nhân nặng nhất rồi, chúng tôi mới hết sức phải cẩn thận. Thì đó là những cái mà chúng ta tính về quan điểm là hết sức là hài hòa trong mọi chuyện để chúng ta không bị lạm dụng trong vấn đề sử dụng kỹ thuật, nhưng cũng không bỏ sót những cái tổn thương mà có thể gây ra nguy hại cho bệnh nhân. Vâng, tôi chắc cũng xin ý kiến cuối cùng, tức là tại trung tâm của chúng tôi ấy, thì chúng tôi là người quyết định các cái vấn đề. Tất cả những cái bệnh nhân vào tình trạng cấp cứu thì chúng ta làm nó rất dễ. Tất cả những cái trường hợp mà làm có chủ động, ví dụ như đặt stent nội sọ, chúng ta đặt stent hay là mổ túi phình chưa vỡ, thì bao giờ chúng tôi cũng là người chủ động. Tất cả những cái ca khó, ca phức tạp, bao giờ chúng tôi hội chẩn đa chuyên khoa và ký vào biên bản trước khi làm. Ở đây chúng ta làm ở đây, thứ nhất là để chúng ta đồng thuận, vì không có gì tình trạng cấp cứu. Cái thứ hai là để cho chuẩn bị làm tốt hơn. Tôi nói ví dụ đặt stent, bao giờ chúng tôi làm liệu pháp làm cái gen xem có kháng với clopidogrel không. Và chúng ta phải uống trước 5 ngày rồi chúng ta nếu kháng chúng tôi sẽ đổi sang ticagrelor chẳng hạn như vậy. Và giải thích cho người nhà đồng thuận với cái số tiền. Vì chúng ta đây làm ở đây chuyên môn chỉ là một phần. Nhưng mà tôi nói là sắp tới bảo hiểm sẽ có những các cái chuyên đề thanh tra về tất cả những cái chỉ định can thiệp về mạch não, đặc biệt là can thiệp có chủ động. Ví dụ như túi phình kích thước bao nhiêu, vì hiện nay chúng ta chưa xây dựng được guideline để trình Bộ Y tế. Rồi các cái trường hợp khác cũng giống như mạch vành, vừa mới làm chuyên đề cho những cái trường hợp hẹp không phải có nhồi máu cơ tim cấp tính, đặt chủ động. Như vậy hẹp trên 70% có đúng như vậy không? Thế thì tôi nghĩ là chúng ta nên làm việc nó gọi là theo một cái teamwork, chứ chúng ta đừng một cá nhân để chúng ta đưa ra quyết định, nhất là những cái trường hợp mà nó chưa rõ ràng. Nên mục tiêu làm sao tốt cho bệnh nhân và nó đảm bảo an toàn cho người bệnh cũng như đảm bảo an toàn cho các bác sĩ chỉ định cái chuyện này. Vâng, xin như vậy. Vâng, thì tôi đã có một cái buổi cái session thảo luận rất là sôi nổi. Trong đó thì chúng ta rất là mừng là chúng ta có cái đồng thuận liên quan đến việc cái can thiệp đối với hẹp động mạch nội sọ, có nghĩa là chúng ta sẽ không can thiệp ngay từ đầu tiên mà sẽ điều trị nội khoa và sẽ đánh giá các cái khía cạnh và cái thất bại sau đó. Thì cũng rất cảm ơn tất cả các anh chị. Thì ngay tại bệnh viện Đại học Y Dược chẳng hạn, nếu mà chị Hương mà gửi bệnh bây giờ thì cũng sẽ được một câu trả lời tương tự như tiến sĩ Huy Thắng. Là vì chị gửi cái thời đó là chưa được kiểm soát, còn hiện bây giờ thì đã được kiểm soát tất cả theo đúng cái guideline, thành ra sẽ không có chuyện đó nữa. Thì và có lẽ là tôi sẽ xin phép được cảm ơn tất cả các báo cáo viên, cảm ơn các thầy cô các anh chị đã có mặt tới giờ này. Chúng ta xin phép sẽ kết thúc cái buổi session ngày hôm nay và hẹn gặp lại vào sáng ngày mai. Xin cảm ơn tất cả các anh chị.